Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda So we're going to have a seminar, short seminar, about the pastimes of Lord Chaitanya. Мы прочитаем короткий семинар об играх Господа Чайтаньи. So we'll begin just by giving the translation of the song that we sang. Но сначала мы прочитаем перевод баджана, который мы только что пели. This is a famous song by Srila Narottam Das Thakur. Это известный баджан, автором которого является Шрила Нароттам Дас Такур. Oh, my dear Lord Chaitanya Mahaprabhu, please be merciful to me. О, мой дорогой Господь, Чайтанья Махапрабху, пожалуйста, будь милостив ко мне. Other than you, who can be merciful in this material world? Кто, если не ты, прольет на меня милость в этом материальном мире? Of course, different people are said to be merciful. Конечно, многих людей считают милостивыми. Some people like charitable organizations like the Red Cross and so on. Таких людей, как организацию Красный Крест и многих других, которые занимаются благотворительностью. But at best, they can do something to help the material body. Но все, что они могут сделать, это помочь материальному телу. Even oftentimes, they find that difficult to do. Но иногда даже это для них является трудностью. There was a court case in Germany about 2 years ago. 2 года назад в Германии был судебный процесс. There was some welfare organization, and they were being taken to court by one of their donors. И в этом суде один из людей, который представляет сторону, которая дала определенные пожертвования, пригласила в суд сторону, которой дала пожертвования. Because that welfare organization had released their accounts for all their income and expenditure for the previous year. И в суде потребовали огласить их затраты и показать их счета за предыдущий год, их затраты. And officially they revealed to everyone that of all the money they collected to the actual charitable activity. И в итоге счета, которые они предоставили всем, оказалось, что лишь только 2% ото всех собранных денег ушли на благотворительность. The other 98% went to paying the wages and the petrol and things like И that. 98% остальных денег ушло на оплату труда работников, то есть на их зарплату, а также на расходы по бензину. So it was a big scandal around the world. Это был мировой скандал. Around the world, and that organization said, "We are not so bad." И эта организация сказала, ну мы не такие уж и плохие. The average welfare organization, they use between 2 and maximum 10% of their income for the actual welfare activities. Ведь посмотрите, в среднем благотворительные организации тратят на благотворительные акции всего лишь от 2 до 10%. So who is being merciful in this material world? Поэтому кто же прольет на нас милость в этом материальном мире? There are the principles of religion.
There are the principles of religion. There are the principles of religion. Существуют принципы религии. There's cleanliness, mercy, austerity. Чистота, милость, аскетизм And truthfulness. и правдивость. In Kali Yuga, the only one which is little left is truthfulness. И в Кали-югу единственное, что чуть-чуть остается, это правдивость. Mercy has gone. А милость ушла. And even if people do give some mercy, it is only for the material body. И даже если люди пытаются дать какую-то милость, то это лишь в помощь телу. But Lord Chaitanya, He is giving the real mercy. Но Господь Чайтанья дает истинную милость. By His mercy, we can go back home, back to Godhead, and no more material problems. И благодаря милости, которую мы получим от Господа Чайтаньи, мы вернемся обратно в духовный мир и положим конец материальным страданиям. Then Narottam Das says, as the most merciful incarnation. И затем Нароттам Дас Такур говорит, что ты снизошел как самое милостивое воплощение. And the more fallen a person is, the more merciful you are to them. И ты проливаешь свою милость самым падшим. So, and me, mo samo patita Prabhu, and me, I am the most fallen. А я самый падший. So you have to give me your full mercy. И поэтому я желаю обрести полностью твою милость. Yes, so this is true in one sense, that the more fallen a person is, the more Lord Chaitanya is merciful. И с одной стороны, это правда, что Господь Чайтанья проливает милость на самых падших. So of course, we should not think that, if I want Lord Chaitanya's mercy, I must become as fallen as possible. Но нам не следует думать, что для того, чтобы обрести милость Господа Чайтаньи, необходимо стать самым падшим. No, we're already fallen enough. Мы уже достаточно падшие. And then he prays to Lord Nityananda. И затем он молит Господа Нитьянанду. You're always in the ecstasy of Krishna prema. Ты всегда пребываешь в экстазе Кришна премы. So be merciful to me, because I'm very miserable. Пожалуйста, будь милостив ко мне, потому что я ничтожен. So, first of all he says, Lord Chaitanya, you're the only one who can be merciful. И сначала он говорит: Господь Чайтанья, ты единственный, кто можешь быть милостивым. So now he's saying, Lord Nityananda, you be merciful also. А теперь он обращается к Господу Нитьянанде: пожалуйста, ты будь милостив тоже. So the thing is, Lord Nityananda, he is carrying the mercy of Lord Chaitanya. Смысл в том, что Господь Нитьянанда передает милость Господа Чайтаньи. So really, Lord Chaitanya is the great reservoir of mercy. И поэтому Господа Чайтаньи мы можем считать величайшим резервуаром, хранилищем милости. And if anyone else can be merciful, it's because they are carrying the mercy of Lord Chaitanya. И любой другой, кто представляет милость, он является лишь связующим звеном с Господом Чайтаньей. So then he sings, Dayakaro Sitapati Advaita Gosai, please be merciful to me, Advaita Acharya. Пожалуйста, будь милостив ко мне, Адвайта Ачарья, продолжает он далее. You can also be merciful because it was you who caused Lord Chaitanya and Lord Nityananda to descend. Ты тоже можешь быть милостивым, потому что из-за тебя Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда пришли в этот мир. Ха-ха Swarup Sanatan Rupa Raghunath Bhatta Yuga Sri Jiva Ha Prabhu Lokanath. And all of you, 6 Goswamis and Lokanath, you also please be merciful to me. И все вы, 6 Госвами и Локанат, пожалуйста, будьте милостивы ко мне. Daya Koro Sri Acharya Prabhu Srinivas. Oh Srinivas Acharya, you also be merciful to me. И, пожалуйста, Шринивас Ачарья, ты тоже будь милостив ко мне. How would you be merciful?
please let me have the association of your disciple Ramachandra Kaviraj. Пожалуйста, пролей свою милость и дай свое общение падшему слуге Рамачандре. So, Narottam, he is the contemporary of Srinivas. Narottam является последователем Шриниваса. Он является его современником. The contemporary, right? Same. Okay. But now he wants the association of a disciple of Srinivas. Но в то же время он молит об общении ученика Шриниваса. This Ramachandra Kaviraj, he is junior to Narottam. Поскольку Рамачандра Кавирадж является младшим по отношению к Шринивасу. No, he's junior to Narottam. Является младшим по отношению к Нароттаму. So the thing is, very advanced devotees, they pray for mercy, and ultimately they'll pray to everyone for mercy. Возвышенные преданные всегда молят о милости и об общении, и они молят об общении каждого. So we find in Krishna's Vrindavan Leela, the gopis would pray to the trees. Есть пример в Кришна-лиле, когда гопи просят о милости деревья. They pray for the mercy of the animals. А также они просят животных о милости. Rupa Goswami has written one book named Hamsa Duta. Рупа Госвами написал одну книгу, называется Хамса Дута. In that book, the whole book is Lalita praying to a swan. И на протяжении всей этой книги Лалита молится лебедю. Yeah. So, great devotees, the more a devotee advances, the more the devotee feels dependent on mercy. И по мере прогресса преданные чувствуют свою зависимость от милости. So, we will begin our seminar by talking about a pastime of Radha and Krishna's from when they were here on the planet 5,000 years ago. Мы начнем семинар с того, что расскажем о том, чем занимались Радха и Кришна, когда они были на этой планете 5000 лет назад. Radha and Krishna had been having rasa dance pastimes and other loving pastimes, and they were now in Nidhuvan. Радха и Кришна принимали участие в танце раса, а также в других любовных играх, и теперь они находятся в лесу Нидхуван. Nidhuvan, it's now in the center of Vrindavan town, just near Radharaman temple. Нидхуван находится рядом с храмом Радха-Рамана в городе Вриндаван. So they had been sleeping there in Nidhuvan. Они спали в Нидхуване. And then Radharani woke up in a mood of astonishment. И вдруг Радхарани просыпается в настроении удивления. And she said, "My beloved Krishna, I just had the most incredible dream." И она говорит: «Мой возлюбленный Кришна, только что мне приснился самый невообразимый сон. I was in a place, it was beautiful, like Vrindavan, but it was a little different also. Я только что была в месте, таком же красивом, как Вриндаван, но это другое место. There was a beautiful river, but it wasn't the Yamuna. Там также текла прекрасная река, но это была не Ямуна. And there were men and women dancing, but they weren't the gopis and gopas. Там танцевало много красивых женщин, но это не были гопи. Well, there were different people, and it wasn't just gopis and gopas. Это не были гопи и не гопы. That means cowherd boys. Имеется в виду мальчики-пастушки. They were other devotees, but they were in complete ecstasy. Там были другие преданные в настроении полного экстаза. And then there were the same musical instruments as we have here in Vrindavan. И они использовали те же музыкальные инструменты, какими мы пользуемся во Вриндаване. But they were playing those instruments in a little different style. Но они играли на этих музыкальных инструментах совсем по-другому. And I couldn't understand
What is this place? What is the river? Who are these people? И я не могу понять, что за преданные, что это за река там течет. And in the middle, there was this one Brahman. И среди прочих там был один брахман. He was just like a lightning bolt. Он был подобен молнии. Right. And with his dancing and singing, he was throwing the whole universe into an ocean of Krishna prema. И своими танцами он погружал все мироздание в океан Кришна-премы. And sometimes he was just crying out. И иногда он кричал: Krishna, Krishna, where are you, Krishna? Кришна, Кришна, где же ты, Кришна? And he was so amazing, I thought, is this me? И это было так поразительно, что я подумала, не я ли это? I've never seen someone with so much feeling for you other than me. Я никого не видела в настроении такой любви по отношению к тебе, кроме меня, конечно. But then suddenly he started calling out, Radhe, 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 where are you? Но потом он начал кричать: Радхи, Радхи, где же ты, Радхи? And I thought, oh, maybe he's you. И я подумала, может быть, он это ты? Because I've never seen anyone with such feeling for me other than you. Потому что я не знаю никого другого в настроении такой любви по отношению ко мне, кроме тебя. And he was just so absorbed in these ecstatic moods. Sometimes he'd collapse on the ground. И он был так глубоко погружен в это экстатическое настроение, что иногда он падал в обморок просто. And then suddenly he'd jump up and start spinning and dancing wildly. А затем он внезапно вскакивал и начинал дико танцевать. And the whole universe was watching. И вся вселенная наблюдала за ним. Everyone, from the blades of grass up to Lord Brahma, I saw them being influenced to chant by him. И я могу сказать, что от маленькой травинки до самого Господа Брахмы все подпадали под его влияние и начинали воспевать. So, I saw this person and I became bewildered. И увидев эту личность, я была просто сбита с толку. And I thought, if he is you, Krishna, where am I? И я подумала, если он это ты, Кришна, то где же я? And if he is me, where are you? И если он это я, то где же ты? And then I woke up. И затем я проснулась. So please, Krishna, you are omniscient, you know everything. Поэтому, пожалуйста, Кришна, ты всеведущ, объясни мне. Tell me, who was this person? Объясни мне, что же это за личность? So then Lord Krishna responded to Radharani. И затем Господь Кришна ответил Радхарани. Krishna said, in the past, I have revealed to you many of my forms and how they are forms of me. В прошлом я открыл тебе все свои формы. Like Krishna said, you remember one time, Lord Narayan came down when I disappeared in the rasa dance. Господь Кришна сказал: помнишь, однажды Господь Нараян явился тебе, когда я исчез из танца раса? Perhaps you're familiar with that pastime. Вероятно, все вы знакомы с этой игрой. Krishna had disappeared from the gopis. The gopis were feeling great separation. Кришна исчез из танца раса, и гопи погрузились в настроение разлуки. And Lord Narayan was feeling compassionate. И Господь Нараян проникся состраданием к ним. So he came down thinking, I'm the same as Krishna. И он спустился к ним, думая, что я же такой же, как Кришна. Yeah, I'm blackish blue. Я такой же черно-синий. I can wear a peacock feather, that's easy.
И перо павлиния у меня в голове, может быть, это же просто. I can play the flute also. I can do that. На флейте я разберусь, как играть. I've got the extra 2 arms, but I'll just put them behind my back. 2 руки лишних, но ничего, за спину уберу. And in this way, the gopis will see me there playing the flute. They'll think I'm Krishna, and they will feel pacified. И как только гопи увидят меня, играющего на флейте, они тут же умиротворятся. So he did that. И он так и поступил. He appeared as the gopis were running down the path through the forest. И он появился перед гопи в тот момент, когда они были на своем пути. Lord Narayan just appeared in front of them with the flute. В поисках Кришны в лесу. И Господь Нараян появился перед ними с флейтой в руках. And the gopis saw him. They were just stunned. И гопи просто в шоке были. Who is this Krishna? Это Кришна? And they looked and they understood, this is not Krishna. Они посмотрели и сами ответили. He Это не just- Кришна. I mean, he's nice, Хотя он хорош, but he's not that nice. но не так хорош. He is Lord Narayan. Это Господь Нараян. So Krishna was explaining this, how this had happened. И Кришна объяснял Радхарани, как это произошло. And you all went up to Lord Narayan and offered your obeisances. Вы предложили поклоны Господу Нараяне. And your obeisances were so powerful. И сила вашего поклона была столь высока, Narayan became shocked. что это шокировало самого Господа Нараяна. He dropped the flute. Флейта вылетела у него из рук. His other 2 arms just popped out. 2 руки дополнительных выскочили из-за спины. And the gopis said, Namo Narayanaya, obeisances to you, Narayan. И гопи сказали: «Намо Нараяна, поклоны наши примите, пожалуйста. Can you help us? Можете ли вы нам помочь?» And Narayan said, I'll try to. И Господь Нараян, болтая руками, сказал: «Ну, я постараюсь». And you, Radharani and the gopis, you asked Narayan, well, if you can help us, tell us where is Krishna? И ты, Радхарани, вместе с гопи спросили Господа Нараяна: «Если ты можешь помочь нам, скажи, где Кришна?» And Lord Narayan was so bewildered with his 4 arms. He was pointing in different directions. А Господь Нараян, он в шоке стоит и 4 руками в разные направления указывает. I think he went that way. По-моему, туда пошел. And the gopis said, thank you, Lord Narayan. И гопи сказали: «Спасибо тебе, Господь Нараян». And they were gone И ушли. and just left Lord Narayan spinning. И оставили его крутить руками дальше. So Krishna told Radharani, I've revealed many forms to you. И Кришна продолжает: «Радхарани, я проявил множество своих форм тебе». There are many descriptions actually. На самом деле существует множество описаний всех этих форм. He showed how he was Mahavishnu. Он показал ей, каким он был, как Махавишну, He showed how he was Badri Narayan. как Бадри Нараян. And when he showed these different forms, the gopis and Radharani, they did not become overwhelmed. И всякий раз, когда он открывал эти формы, гопи и Радхарани не были сбиты с толку. So Krishna pointed this out and said, despite that, this person you've seen has bewildered you. И Господь Кришна говорит, что несмотря на все это, ту форму, которую ты увидела, сбила тебя с толку. So let me show you who this person is. Позволь же мне открыть тебе, что это была за личность. Krishna held up his Kaustubha gem right in front of Radharani. Kaustubha, Krishna wears the Kaustubha jewel. И Кришна поднес свой камень прямо перед Радхарани. Kaustubha, famous jewel of Krishna's. Камень Кауступа — это известное украшение, которое носит Кришна. And Krishna said to Radharani, look into this jewel. И Кришна сказал Радхарани: «Загляни в этот камень». So then
Radharani looked in the jewel, she saw the same person. И как только Радхарани заглянула в этот камень, она увидела ту же личность. And as she's looking into the jewel, she saw the same pastime she had seen in her dream. Как только она заглянула в это украшение Кришны, она увидела ту же личность и те же игры, которые она видела во сне. And then suddenly that person, that Brahman, divided and showed that he is actually the combined form of Radha and Krishna. И затем она увидела в этом камне, как эта личность, этот Брахман, он является составной частью Кришны и Радхарани. And Radharani said, now I understand. И Радхарани сказала, теперь мне все понятно. So then Lord Krishna explained, yes, this is very special form of mine, of you and me combined. И затем Господь Кришна говорит ей, это особая форма, состоящая из тебя и меня. And you and I are going to come in the Kali Yuga and give our mercy to everyone. А эта форма, состоящая из тебя и меня, придет в Кали-югу и даст свою милость всем падшим душам. And this form of ours as Lord Chaitanya will just completely overwhelm the whole world. И эта форма, наша форма Господа Чайтаньи, переполнит экстазом все мироздание. So this is very nice pastime described by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Эта замечательная игра описывается Шрилой Вишванатха Чакраварти Такуром. Swapna Vilas Amrita, the nectarian pastime in the dream. Свапна Вилас Амрита, нектарнейшие игры во сне. So, Lord Chaitanya then, the time came for his appearance. Пришло время для Господа Чайтаньи. So it was the full moon night. Была ночь полнолуния. So full moon, of course, we know it's very effulgent, it's very beautiful. Мы знаем, что полная луна, она светится, и она красивая. But Lord Chaitanya is called Gaurachandra. Одно из других имен Господа Чайтаньи — Гаурачандра. That golden moon. Золотая луна. Our moon, it is not gold, it is silver. Наша луна не золотая, она серебряная. And you know, silver is not valuable like gold. А нам всем известно, что серебро не так ценится, как золото. Plus, our silver moon, it has spots on it. Плюс на нашей серебряной луне есть пятна. One time Radha and Krishna were meeting near Varshana. Однажды Радха и Кришна кушали рядом с Варшаной. They were meeting. Встречались недалеко от Варшаны. Yes. And Krishna wanted to impress and please Radharani. И Кришна хотел произвести впечатление на Радхарани, одновременно также удовлетворить ее. So Krishna's thinking, what can I say? И Кришна думал, что же мне такого сказать? I want to glorify Radharani. Я прославлю Радхарани. So she feels, wow, he loves me. Чтобы она подумала, он любит меня. So he's looking around thinking he saw the full moon. И он смотрел по сторонам и увидел полную луну. And he said to Radharani, your face is so beautiful. И он говорит Радхарани, твое лицо так прекрасно. It is just like the full moon. Оно подобно полной луне. And Krishna thought, I just said a good thing. И Кришне показалось, что он сказал что-то классное. Patted himself on the back. Сам себя по плечу похлопал. Good work. Хорошая работа. Radharani looked at the full moon. Радхарани посмотрела на полную луну. And she saw the full moon had spots on it.
И она увидела, что на полной луне были пятна. And she said to Krishna, "Oh, you're saying I have a spotty face." И она сказала Кришне: ах, ты говоришь, у меня лицо в пятнах. And poor Krishna, he said, "No, that's not what I meant." Бедный Кришна. Нет, это не то, что я имел в виду. But Radharani would not listen to anything. Но Радхарани уже ничего не слушала. She just went storming off. А она просто уже уходила от него. With Krishna following behind, begging her, "Please, no, you misunderstood." А Кришна бежал за ней и умолял, и говорил, что она неправильно поняла его. But Radharani would not listen. Но Радхарани не слушала его. This was going on, well, there was one snake. Была одна змея, Big cobra. большая кобра, And he was a devotee. и она была преданной. And he saw this, and he felt sorry for Krishna. И этой кобре стало жаль Кришну. So he came racing around in front of Radharani. И кобра предстала перед Радхарани. Radharani is coming. Cobra suddenly lifted up in front of Radharani. Идет Радхарани, а кобра предстает перед ней. And Radharani panicked. И Радхарани впала в панику. She turned around. Она развернулась. Right behind her is Krishna. А перед ней стоял Кришна. And she called out, "Krishna, help!" И она закричала: «Кришна, спаси!» Grabbed hold of Krishna. Вцепилась в Кришну. So Krishna's very happy now. И Кришна теперь очень счастлив. And so Krishna's holding her, looking over her shoulder at the cobra. И обнимая Радхарани, Кришна смотрит через ее плечо на кобру. And the cobra's looking at Krishna. А кобра смотрит на Кришну. So the cobra is looking and looking. Кобра смотрит и смотрит. Cobra winked. И кобра упала. Моргнула. Wink. Kag. Tag. Okay. And Krishna winked back. И Кришна ей подмигнул в ответ. And Krishna went, И Кришна показал большой палец. "Good service." Хорошее служение. So anyway, when Lord Chaitanya appeared, it was the full moon night. Когда Господь Чайтанья явился в этот мир, была ночь полной луны. And the moon, being one of the demigods, and he knew what was the plan of the Lord. И луна, являясь одним из полубогов, знала, в чем заключался план Господа. And he knew tonight the Supreme Lord Krishna is going to appear as the golden moon Gaurachandra. И луна знала, что сегодня Господь Кришна явится как Господь Гаура Чандра, The golden moon. как золотая луна. And when he appears, no spots and all gold. И когда такая луна восходит, на ней нет пятен, и она вся золотая. And I'm going to look stupid. И я буду выглядеть глупо. So, but it's full moon. I've got to do something to hide, to avoid embarrassment. Но это же полная луна. Мне нужно что-то предпринять, чтобы не испытать смущение. So the full moon arranged for an eclipse. И полная луна предприняла попытку затмения. Right? An eclipse. Suddenly an eclipse happened. Внезапно случилось затмение. It was not scheduled. Это было не по расписанию. Because
normally these things are scheduled. People know in advance. Поскольку обычно такие вещи происходят по графику, и люди в курсе этих вещей. But this one, no one knew. Suddenly, wow, what happened to the moon? There's an eclipse. Но это было не запланированное затмение, и все удивлялись, что происходит. But actually the moon was feeling embarrassed. Но на самом деле Луна испытывала смущение. So, of course, traditionally in India, when there's an eclipse, people go to the holy rivers and places like that, and they chant the holy names. И обычно, когда случается затмение, люди отправляются на святые реки и воспевают святые имена. So when Lord Chaitanya appeared throughout India, there were millions of people in the Ganges, the Yamuna, different sacred rivers. И когда Господь Чайтанья явился по всей Индии, на Ямуне, на Ганге, были миллионы людей, которые находились там, воспевали святые имена. And they were chanting. И они все воспевали святые имена. Очень серьезно. Харе Кришна! Пожалуйста, нет. Put your hands in the air, руки вверх, глубоко вдохнуть и после меня, пожалуйста, очень громко. Харе Кришна! Громче, пожалуйста. Харе Кришна! It was something like that, but all over, everywhere. Что-то наподобие этого, но только по всей Индии. So the holy names of the Lord were just resounding everywhere. Святые имена Господа произносились повсюду. So like this, Lord Chaitanya appeared in this world. Таким образом, Господь Чайтанья явился в этот мир. And Lord Chaitanya, in his early days, he was generally hiding the fact that he is God. И в ранние дни Господь Чайтанья скрывал тот факт, что он на самом деле Господь. In fact, he did not clearly reveal that he was God to hardly anyone until he became 16. До 16 лет он никому не раскрывал этой тайны, что он является верховной личностью Бога. But still, sometimes he displayed the fact that he's God. Но иногда все-таки ему не удавалось скрывать этот факт, что он является Богом. Once, when Lord Chaitanya was very small little boy, he's just walking a little bit. Когда Господь Чайтанья был маленьким мальчиком и только делал первые шаги, a snake came into the backyard. Змея завелась в саду. Lord Chaitanya saw the snake and came running out. Господь Чайтанья увидел эту змею и побежал. And he grabbed the snake. И схватил эту змею. And Mother Sachchi and some of her friends were there. They saw this. They became hysterical. И мама Шачи и ее подруги увидели это и впали в истерику. This snake was, the Lord was holding it. He started spinning around. Держа эту змею за горло, Господь начал крутить ее во все стороны. And then he formed some rings, and Lord Chaitanya lay down on him. И затем она обкрутилась, и Господь Чайтанья лег на нее. It was Anantashesha. Это был Ананташеш. But Mother Sachchi and her friends did not know. Мама Шачи и ее друзья не знали об этом. So Lord Chaitanya is now lying on the snake, whose head is up over him. И теперь Господь Чайтанья лежит на этой змее, головой опираясь на голову змеи. Mother Sachchi ran out
and grabbed Lord Chaitanya. Мама Шачи подбежала и схватила Господу Чайтанью. Took him inside, slammed the door. Ввела его внутрь дома, захлопнула дверь. Lord Chaitanya became very disturbed. И это причинило беспокойство Господу Чайтанье. Let me go! I want to visit my snake friend. Отпусти меня, я пойду к своему другу, к змее. Soon as Mother Sachi let go of his hand, he ran out again. Как только мама Шачи отпустила руку, он снова побежал обратно к своему другу змее. And again he lay on the snake. И снова улегся на змею. And again Mother Sachi saved him. И снова мама Шачи спасла его. Eventually the snake left. И затем змея уползла. But no one knew it was Anantashesh coming to visit his Lord. Но никому не было ведомо, что это был Господь Ананташеш, который пришел навестить своего Господа. So eventually the snake went. Lord Chaitanya became calm. Eventually, when the snake left, Lord Chaitanya became calm. И в итоге, после того, как змея уползла, Господь Чайтанья успокоился. And the ladies did different ceremonies to protect him. И друзья матери Шачи начали проводить различные церемонии, чтобы защитить Господа Чайтанью. Some chanted mantras. Некоторые повторяли мантры. Others got Ganges water and poured it on the Lord. Некоторые поливали Господа водой из Ганги. Others were praying to Lord Nrisingadev. Другие молили Господа Нрисимхадева. Lord Chaitanya just smiled and laughed. Господь Чайтанья улыбался и посмеивался. So, this is from Chaitanya Charitamrita. Это из Чайтанья Чаритамриты. Krishnadas Kaviraj says, Кришнадас Кавирадж говорит: anyone who hears this pastime with devotion любой, кто услышит эту историю с преданностью, will not be harmed by the snake of repeated birth and death. Того никогда не укусит змея повторяющихся рождений и смерти. So I hope you are listening carefully. Я искренне надеюсь, что все из вас слушали внимательно. Another time, when Lord Chaitanya was just maybe 1 or 2 months older. Другая игра, когда Господу Чайтанье было на 1 или 2 месяца больше. He was playing in the road in front of the house. Он играл прямо перед домом. 2 thieves saw him. 2 воров заметили его. Lord Chaitanya had beautiful solid gold bangles and necklaces. На Господе Чайтанье висели красивые золотые браслеты и ожерелья. These thieves saw these things and they wanted to get them. И, заметив эти украшения, ворам захотелось украсть их. So they grabbed Lord Chaitanya. Они схватили Господа Чайтанью. They acted like they were his friends. Хотя они вели себя, как будто бы они его друзья. They made Lord Chaitanya laugh. Они пытались развеселить Господа Чайтанью. One of them took Lord Chaitanya on his shoulders. Один из них посадил Господа Чайтанью себе на шею. And off they went to their house on the other side of town. И они пошли к себе домой, который находился на другой стороне города. And they were talking that, wow, I'm gonna take the necklace. И они обсуждали между собой: мне достанется ожерелье. The other one said, I'll take the bangles. А другой говорил: а мне браслеты. So they're already celebrating. Они уже праздновали. They were almost home. Они почти пришли. And they said to each other, right, it's just around the corner. И они сказали друг другу: ага, мы уже почти за углом. They went around the corner. They were right in front of Lord Chaitanya's house again. Зашли они за угол и оказались снова перед дверьми дома Господа Чайтаньи. Again they went off. Снова они отправились прочь. Again they're almost home. И снова они оказались перед дверьми дома Господа Чайтаньи. No, they're home. Снова они отправились к себе домой. Yes, Sabir.
They came around the corner, they were in front of Lord Chaitanya's house. Но в конце концов они оказались у дверей дома Господа Чайтаньи. And there was Jagannath Mishra, the father of Lord Chaitanya. Дома был отец Господа Чайтаньи, Джаганатха Мишра. What are you doing with my son? Что вы делаете с моим сыном? And the thieves said, we found him wandering somewhere on the other side of the block. И воры сказали, мы увидели его, он там играл на стройке. We're just bringing him home. Мы его домой ведем. And Lord Chaitanya said to Jagannath Mishra, yes, Peter, they're nice men. И Господь Чайтанья сказал своему отцу, да, Пита, это хорошие люди. So Jagannath Mishra gave them prasadam and things like this. И Джаганатха Мишра накормил их прасадом. And he thanked them. Thank you for bringing my son back. И благодарил их сердечно. Спасибо, что привели моего сына назад. Another time, one traveling mendicant came to the house of Lord Chaitanya's father, Jagannath Mishra. Mendicant? И однажды один нищий, путешествующий, пришел в дом Джаганатха Мишры. And it was in the evening. Это было вечером. He asked Jagannath Mishra, can I cook so I can make an offering for my Gopal deity? И он спросил у Джаганатха Мишры, могу ли я приготовить подношение для своего божества Гопала. And Jagannath Mishra was very happy to facilitate him. Джаганатха Мишра был очень счастлив помочь ему в этом. So he cooked up very nice bhoga. И он принес ему очень хорошую бхогу. Put his Gopal on the altar. Установил его божество Гопал на алтарь. Put the plate, the offering plate in front of Gopal. Расположил тарелку с бхогой перед Гопалом. Bowed down. Поклонился. Ringing the bell. Позвонил в колокольчик. Please, Gopal, accept this offering. Пожалуйста, Гопал, прими это подношение. In the middle of the mantras, from the altar, he heard some sounds. И посередине подношения, когда он произносил мантры, он услышал какой-то звук, исходящий с алтаря. Clink, clunk, bang. Трам, там, таратам. Munch, slurp. Понимаете? Munching sounds. Жующие звуки. Да. And he wondered, what's happening on the altar? Что же происходит на алтаре? He looked up. Он посмотрел. There's little Lord Chaitanya eating off the offering plate. И там маленький Господь Чайтанья сидит и берет с тарелки и кушает. With both hands. Обеими руками. And Lord Chaitanya looked at him and said, it's really nice. Господь Чайтанья посмотрел и сказал, действительно вкусно. And that poor devotee, he was really distressed. Бедный преданный, ему действительно было не по себе. You rascal boy, what are you doing? Ты негодяй, маленький мальчишка, что ты наделал? How dare you eat the offering? Да как ты посмел съесть мое подношение? And Lord Chaitanya looked at him. А Господь Чайтанья смотрит на него. You were calling for me. Ты же меня звал. Here I am. Так вот он я. But that devotee did not understand. Но преданный никак не мог понять. He got angry with Lord Chaitanya. Он очень разозлился на Господа Чайтанью. So then Jagannath Mishra came and he got very angry with Lord Chaitanya. И Джаганатха Мишра тоже разозлился на Господа Чайтанью. You rascal, how dare you do this? Ах ты негодяй, да как ты смеешь так себя вести? And Lord Chaitanya said to his father, listen, he called me to eat. И Господь Чайтанья говорит своему отцу, послушай, но он же просил меня поесть. Jagannath Mishra took him away. Джаганатх Мишра просто забрал его. And he begged the devotee, please cook again.
И начал умолять преданного: пожалуйста, готовь снова. We will lock him up. Мы его запрем. And you'll definitely be able to do a nice offering. И, конечно, ты сможешь сделать хорошее подношение. So the devotee started cooking again. Преданный снова начал готовить. Lord Chaitanya is locked in the room in the back. А Господа Чайтанью заперли в задней комнате. So again, after maybe 1 or 2 hours, the offering is ready. Через час или два подношение было готово. Puts the preparations on the plate. Все блюда разложены по тарелочкам. On the altar in front of Gopal. Поставлены на алтарь перед Гопалом. Offering obeisances, ringing the Поклоны bell. предложены, в колокольчик позвонено. Oh, my dear Gopal, I'm so sorry I offended you, but please accept this offering. Мой дорогой Гопал, пожалуйста, прости меня, я нанес тебе оскорбление, но прими вот это подношение. Suddenly he heard from the altar. И внезапно звуки начали доноситься с алтаря. Chewing sounds. Жующие звуки. Slurping sounds. Чавкающие звуки. And he looked up. There was Lord Chaitanya again eating off the plate. Преданный поднял голову и снова увидел Господа Чайтанью, который кушал обеими руками. Poor devotee was just overwhelmed. Бедный преданный, что с ним было? I'm such an offender. Я такой оскорбитель. The Lord will not accept my offering. Господь не принимает моего подношения. And Lord Chaitanya said, listen, I've accepted your offering, here I am. И Господь Чайтанья говорит ему: послушай, я здесь, я принимаю твое подношение. Devotee couldn't understand. Преданный ничего не может понять. Jagannath Mishra came, grabbed Lord Chaitanya. Пришел Джаганатха Мишра и схватил Господа Чайтанью. We will have him locked up in a house on the other side of town. Все, мы запрем тебя в доме, который на другой стороне города вообще находится. Please cook again. Дорогой преданный, пожалуйста, готовь еще раз. So that devotee agreed. Преданный согласился приготовить в третий раз. Now it's like 10 o'clock at night. Теперь уже 10 вечера. So Lord Chaitanya was taken way over to the other side of town. Господа Чайтанью ведут в дом, который находится на другой стороне города. He was locked in a room which had no windows. Его заперли в комнате, в которой не было окон. Only one door. Только одна дверь. And big ochranics were by the door. А также установили security около двери. Just watching and waiting if he would come out. Чтобы они присматривали за ним, если вдруг он опять сбежит. So the devotee cooked. Преданный готовит. Put the preparations on the plate. Раскладывает блюда по тарелочкам. In front of Gopal. Устанавливает рядом с Гопалом. Bow down and ringing the bell. Предлагает поклоны, звонит в колокольчик. Oh my Lord, please, this time, please accept my offering. О мой Господь, прими, пожалуйста, мое подношение в этот раз. Suddenly from the altar. Внезапно с алтаря. Drinking sounds. Хлюпающие звуки издаются. And chomping sounds. Причмокивающие звуки доносятся. Crunching sounds. Жующие звуки. And he looked up. It's Lord Chaitanya again. Преданный поднимает голову и снова видит Господа Чайтанью. So poor devotee almost had a nervous breakdown. Бедный преданный, у него нервный срыв чуть не случился. And he's just crying out, "Oh my Lord, I'm too much of an offender. You won't accept my offering." Вскинув руки к небу, он просто кричит: «О мой Господь, неужели я настолько нанес сильное тебе оскорбление, что ты не можешь принять мое подношение?» This time Lord Chaitanya got angry. В этот раз уже Господу Чайтанье это разозлило. Listen, devotee, you stop this. Послушай, преданный, прекращай уже. You stop this right now. Прекращай сейчас же. You ask me to come each time I have come.
Каждый раз ты меня просил прийти, я приходил. Then you get angry with me. И каждый раз ты злишься на меня. What's wrong with you? Да что с тобой? And this devotee's bewildered. He doesn't know what to think. Преданный не понимает, что даже думать ему. So then Lord Chaitanya manifested his form as Gopal. И затем Господь Чайтанья явил ему свою форму Гопала. And devotee just collapsed on the ground in ecstasy. И преданный упал на землю в экстазе. So, but that Lord Chaitanya told the devotee, "Don't you tell anyone." Господь Чайтанья сказал преданному: не вздумай кому-нибудь сказать. So like this, Lord Chaitanya, from time to time, occasionally, he would show that he's God. Временами Господь Чайтанья открывал эту тайну другим, то, что Он Бог. But generally he would do it secretly. Но обычно Он это делал секретно. So we will continue on tomorrow. Продолжение следует. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Srila Prabhupada ki. Go Premanande. Hare Krishna. Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа ки! Hare Krishna. Spasiba. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama. Hare Hare. Hare. We're going to sing another song. Мы будем петь еще песни. Еще одну песню. Готовы? О, окей. Горанга болите хабе. Знаете? Нет. Да. Один. Кто? Сколько знает? Горанга. О, книг есть. Okay. Well, we will try. Is that okay? Итак, мы попробуем спеть еще одну песню. Те, кто знает, хорошо. Ну, остальные просто попробуем. Еще один бай. Да, но, как сказать, если вы слушаете, да, может быть, вы вспомните. Я надеюсь. So we will try. Listen carefully and you may catch it and then remember each line. Слушайте внимательно, и, может быть, вам удастся следовать. И старайтесь запоминать каждую из строчек. Gauranga balite habe Pulaka sharira Hari Hari balite na Yane papenera
Oranga balite habe Polaka sharira Hari hari bolitena Yane babenira Benita Chande Karuna Haibe Samsara Vasana Mora Kabe Tuchabe Benita Chande Karuna Haibe Samsara Vasana Mora Kabe Tuchabe Shaya Charya Kabe Sudabe Mana Kabe Hamaheraba Shri Vrindavan Vishaya Charya Kabe Shuddha Habe Mana Kabe Hamaheraba Shri Vrindavan Charya Kabe Shuddha Habe Mana Kabe Hamaheraba Shri Vrindavan Rupa Raghunatha Pade Haibe Akuti Kabe Hama Puja Bose Yogala Pirite Uparago Natha Pade Haibe Akote Kabe Hama Puja Bose Yogala Pirite Rupa Raghunatha Pade Haibe Akote Kabe Hama Puja Bose Yogala Pirite Rupa Raghunatha Pade Haibe Akote Kabe Hama Puja Bose Yogala Pirite
Rupa Raghunatha Pade Raho Mara Shara Prarthana Karoye Sada Narottama Dasa Raho Mara Shara Prarthana Karoye Sada Narottama Dasa Rupa Raghunatha Pade Raho Mara Shara Prarthana Karoye Sada Narottama Dasa Natha Pade Raho Mara Shara Prarthana Karoye Sada Narottama Dasa Gauranga Balite Habe Polaka Sharira Hari Hari Politena Yane Babenira Polite Habe Polaka Sharira Hari Hari Politena Yane Babenira Gauranga Balite Habe Polaka Sharira Hari Hari Politena Yane Babenira Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Jai Satinandana, Jai Satinandana. Jai Satinandana, Jai Satinandana. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai. Jai Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jayam Ishtabad, Paramahangsa, Parivrajacharya, Status Shishmadis, Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki, Grantaraj Sri Chaitanya Charitamrita Ki, Sri Gaunitai Ki, Srila Prabhupada Ki, Sankirtan Yagya Ki, Go Premanande. All glories to the Decimal devotees, all glories to the Decimal devotees, all glories to the Decimal devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna, Kak Pajavaitya. Oh, Chuchut Jarka? Niet, da. Chuchut. Luchichem Chuchut Holodna Lamanea. Anyway, let us just, today is the second day of our seminar on the pastimes of Lord Chaitanya. Итак, сегодня у нас второй день семинара, посвященного играм Господа Чайтаньи. Yesterday we focused on the Lord's appearance and his very early childhood pastimes. Вчера наше повествование было посвящено явлению Господа
и его ранним детским играм. And today we will look at his childhood pastimes, but when he was little older, maybe 4, 5, 6 years old, and then also a little older than that. И сегодняшняя лекция тоже будет посвящена детским играм Господа Чайтаньи, но уже в возрасте 4-5 лет и, может быть, несколько старше. But to start, let's just quickly run through this song and give just a brief idea of what the song is about. Но прежде чем мы начнем, давайте сделаем маленький обзор баджана, который мы спели только что. This is a song by Srila Narottam Das Thakur, Написан этот баджан Шрилой Нароттамом Дасом Такуром, and it is part of his collection of songs, like a book of songs called Prarthana. и этот баджан включен, эта песня включена в сборник песен, который называется, сборник песен Нароттама Даса Такура, который называется «Прартана». Prarthana means prayers. Прартана называется молитвы. Это переводится как молитва, извините. And this is the very first one in the book. И в этом собрании песен, баджан, который мы исполнили, он самый первый. So it is like a very foundational prayer. Поэтому эту молитву можно назвать основополагающей. So what he's saying in the first verse, Goranga Bolite Habe Pulaka Sharia. When will the time come that when I chant the name Goranga, my hairs will stand on end? Так, первая строка переводится следующим образом. Когда же, наконец, наступит тот день, когда при воспевании святого имени мои волосы встанут дыбом? No, when I chant the name Goranga. Когда я буду повторять имя Гауранга. Yeah. And then Hari Hari Bolite, when I chant Hari, the names of Krishna himself, then tears will come from my eyes. И когда настанет тот день, когда, повторяя имена Господа Хари, слезы хлынут из моих глаз. Yeah. Hari, Krishna, Кришна, Govinda, самого like that. Верховного Господа Кришны. So the names of Gauranga, the names of Krishna, when I chant them, then real ecstasy will come. Другими словами, когда я буду повторять Господа Гауранга имена или Господа Кришны, настоящие признаки экстаза проявятся во мне. Когда же наступит этот день? Yeah. Unas est ventilata luce. So then in the second verse he sings, Arkabe nitai chandir karuna hoibe. When will the time come that Lord Nityananda will give me his mercy? Затем Нароттам Дас Такур говорит во втором куплете, когда же настанет тот день, когда Господь Нитянанда прольет на меня свою милость? And how will I know that that time has come and now actually Lord Nityananda is giving me his mercy? И как же я узнаю о том, что действительно этот самый день настал, и Господь Нитянанда действительно проливает на меня свою милость? Как я это узнаю? So the answer is, samsara vasana mora kabe tucha habe. That my attachment to material existence will become like nothing. И тут же он отвечает на свой собственный вопрос. Я узнаю об этой милости тогда, когда моя привязанность к материальному сведется к нулю. Samsara vasana is the word that he uses. Он использует слова, обозначая эту привязанность, он использует слова самсара васана. Samsara vasana means the very basic features of material consciousness. Самсара васана означает самые фундаментальные признаки материальной привязанности. The tendency to become attached to a material body. Тенденция быть привязанным к материальному телу, такая склонность. At the moment, we may have some tendency to enjoy this particular material body, the one we have right now. Может быть, у нас сейчас наверняка есть привязанность к тому, чтобы наслаждаться тем телом, которое мы непосредственно имеем в этой жизни. But samsara vasana means that basic tendency to just become attached to anybody, whatever it may be. Но самсара васана означает гораздо более серьезно, она означает привязанность к любому телу, которое мы получаем в процессе воплощения. And Ко just всем телам. the general tendency
to try to enjoy independent from Krishna. И также это понятие означает общую склонность живых существ наслаждаться независимо от Кришны. So, kabe tucha habe means that when these things become just insignificant, then I'll know I got the mercy of Lord Nityananda. И кабе тучи хабе означает, когда вот эта могущественная привязанность, она превратится во что-то совершенно ничтожное. Вот тогда я пойму, что Господь Нитянанда по-настоящему, наконец, пролил на меня милость. Then third verse, Vishaya Chariya Kabe Shuddha Habe Mana. In that condition, with the mercy of Lord Nityananda, then I will give up my attachment to sense gratification. И дальше он говорит, что вот получив вот эту милость Господа Нитянанды, то я смогу прекратить всякое наслаждение чувств. And Shuddha Habe Mana. My mind will be pure. И благодаря этому мой ум будет совершенно чист. And then Kabe Hama Heiraba Shri Vrindavan. At that time, in that condition, I can really enter Vrindavan. И вот только в таком состоянии, говорит автор, я смогу войти во Вриндаван. That going to Vrindavan, in other words, is not just a matter of buying a ticket on Aeroflot. Таким образом, мы понимаем, что отправиться во Вриндаван, это не означает просто приобрести билет Аэрофлота. På Milliste Aeroflota. I will enter Vrindavan Благословением Аэрофлота я вошел во Вриндаван. by the mercy of the taxi driver. По милости таксиста я вошел во Вриндаван. No, but you may geographically be in Vrindavan, technically speaking. Вы можете, так сказать, географически находиться во Вриндаване, говоря технически. But you will not actually be in Shri Vrindavan Dham. Но по сути вы не будете только благодаря этому находиться в Шри Вриндаван Даме. So we need that mercy, Lord Chaitanya, Lord Krishna, Lord Nityananda. И мы поэтому горячо нуждаемся в этой милости Господа Шри Кришны, Господа Чайтаньи и Господа Нитянанды. And then we can penetrate through that veil which is otherwise covering the holy places. И тогда только мы сможем проникнуть сквозь эту пелену, которая покрывает святые места. Then fourth verse, Rupa Raghunatha Pade Haibe Akuti. On top of these things, I need the mercy of Rupa and Raghunath. И дальше автор говорит, что кроме всего этого, о чем я говорил прежде, мне еще нужна милость Рупы и Рагунатхи. Srila Prabhupada, in commenting on this song, he says that this means we have to take the instructions of Rupa, Raghunath, and their sincere followers. И Шрила Прабхупада в комментарии к этому баджану говорит, что этот стих, именно этот куплет, он означает, что мы должны принять прибежище у стоп Рупы Рагунатхи и его искренних последователей. Then Kabe Hama Bujabase Yugala Piriti. By all this combined mercy of all these different transcendental persons, then we can understand the loving affairs of Radha and Krishna. И дальше он говорит, что только благодаря вот этой совокупной милости всех упомянутых божественных личностей мы сможем постичь супружеские игры Господа. Of Radha, Радхи Кришна. Radha and Krishna. Not just by reading a book. Не просто благодаря чтению книги. And certainly not by some mental speculation. И тем более не с помощью каких-то умозаключений, умствований. I was on an airplane maybe 15 years ago. Однажды, 15 лет назад, я путешествовал на самолете. They were playing a Bollywood movie. И в самолете показывали болливудский фильм. Bollywood. And in this movie, Radha and Krishna had incarnated today.
И в этом фильме, сюжет фильма был таков, что Радха и Кришна, они воплотились на земле сегодня. Вот. And Krishna, he had a little motorcycle. И у Кришны у него был небольшой мотоцикл, типа мотороллера. And he was working as an IT specialist. И он работал как специалист в информационных технологиях, в IT. Computerist. Как компьютерщиком был. And Radharani was at home and she was wearing jeans. А Радхарани, воплощенная Радхарани в этом фильме, она была дома и была одета в джинсах, носила джинсы. This is mental speculation. Это никак по-другому не назвать, кроме ментальными спекуляциями или умозаключениями. So we have to hear from the authorized sources. Поэтому мы должны слушать из авторизованного источника. One time, Srila Prabhupada was at some gathering with some scholars, Western scholars on Bhagavad Gita and the writings of the Goswamis. Однажды Шрила Прабхупада принимал участие в собрании ученых, которые изучали Бхагавад-гиту и писания Госвами. And one of those scholars, American man, came to Srila Prabhupada and sort of gave him a little nudge and a wink. И один из этих ученых, он подошел к Прабхупаде в процессе и своего рода так его, знаете, фамильярно так толкнул и подмигнул ему. And he said like, oh, these pastimes of Radha and Krishna. И он сказал: о, ничего себе, да, игры Радхи и Кришны. Hot stuff. Вот это да, это штучки интересные. And he said to Prabhupada, this is not fit for a brahmachari, right? И потом он сказал Прабхупаде: но это же не темы для брамачари, правда? And you know how Prabhupada replied? Знаете, как Прабхупада ответил? Prabhupada said, only brahmacharis should read this. Он ему ответил: только брамачари должны читать об этих играх. Means at least, you know, devotees who are a little advanced on the transcendental platform. Имея в виду, что читать о таких сокровенных играх могут только тех, кто хоть сколько-то продвинут в преданном служении. Anyway, then last verse, Rupa Raghunatha Pade Rahu Mor Asha. To get the mercy of the lotus feet of Rupa and Raghunath, this is my desire. И заключает автор этого баджана Нароттама Дас также словами, что самой главной моей целью является получить милость Рупы и Рагунатхи. Prarthana karoye sada Narottam Das. This is the constant prayer of Narottam Das Thakur. И он говорит, что это и есть истинный глубинный смысл, суть молитв Нароттама Дас Такура. Just like we see pictures sometimes of Lord Shiva sitting under a banyan tree chanting. Иногда нам удается видеть изображение Господа Шивы, который сидит под баньяновым деревом и воспевает на четках. Yes, and he just has like a skin or a cloth around his waist. У него просто бедра одеты в звериную шкуру. And he is chanting on Chatayat, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But then, so he relishes that. И он наслаждается этим воспеванием. But then some demigod worshipper comes along and knocks on his door. Yes. Но в какой-то момент приходит один из поклоняющихся полубогам, один из преданных полубогов, и стучит в его дверь. Lord Shiva, I want a house, a car, a color TV. И он стучит и говорит: о Господь Шива, мне нужен дом, мне нужна машина, мне нужен цветной телевизор. So many material things, I want them. Столько много материальных вещей, которые бы я хотел получить. And Lord Shiva, he knows it is his duty as a demigod to fulfill those desires. Господь Шива знает, что как полубог он обязан выполнить желания таких преданных.
But the thing is, he doesn't really enjoy it. Но дело в том, что исполнение таких желаний Господу Шиве не доставляет никакого удовольствия. He knows these people with these things I give them, they're going to become materially attached. Потому что он абсолютно уверен, что стоит мне дать все эти благословения этим людям, которые меня просят о материальном, они тут же станут еще больше материально привязаны. So he wishes he didn't have to do it. И он мечтает о том дне, когда бы ему не нужно было делать такие вещи, исполнять желания. But he has to do it. What can he do? Но, с другой стороны, ничего не остается ему другого. So he gives them what they want immediately. Поэтому Господь Шива дает немедленно им то, что они просят. He does not wait and ask them, okay, what sort of car? Он не выжидает время, не начинает так подробно расспрашивать, а какую машину ты хотел бы, какого года, какую Какая модель. машина? Жигули? Уазик? No, he just immediately says, take a Mercedes-Benz latest model. Бери сразу, он вот только отстань, забери Mercedes-Benz и все. Take a Rolls-Royce. Возьми Take Rolls-Royce, two. если хочешь, 2 Rolls-Royce возьми, если хочешь. And just go. Просто исчезни, So I can get back to my чтобы я chanting. мог джапу нормально читать, воспевать святые имена. And this is why he fulfills people's desires quickly. Вот в чем секрет этой особенности Господа Шивы, что он моментально выполняет просьбы материалистов. And this is why he's called Ashutosh, one who fulfills desires quickly. Поэтому Господа Шивы называют Ашутоша, то есть тот, кто исполняет желание немедленно. Yeah. And you see, Lord Shiva, he is not living in a palace. И вы никогда не слышали и не видели, чтобы Господь Шива, например, жил во дворце. He is living under the tree. Он живет сам под деревом. So you can see what his realization is. Поэтому вы можете понять, насколько глубоки его реализации. So Narottam Das is the same. I just want the mercy of Rupa and Raghunath, and this is my constant prayer. I never stop. Поэтому Нароттама Дас Такур говорит, что я хочу получить, единственное, что я хочу получить, это милость Рупы Рагунатхи. Этим пропитаны все мои молитвы, и эти молитвы не прекращаются ни на минуту. So now, one day, Lord Chaitanya went to school. Итак, однажды настал день, когда Господь Чайтанья отправился в школу. So he started school. He was doing okay. Он учился хорошо в школе. One day he was walking home with his schoolmates, and there was a group of little puppy dogs. Однажды он возвращался из школы со своими сверстниками, одноклассниками, и по дороге они увидели нескольких щенят. And each of the boys grabbed a puppy dog. И мальчишки увидели этих щенят, и каждый из них взял по одному себе на руки. But Lord Chaitanya got the best one. Но Господь Чайтанья взял себе самого милого, самого привлекательного. All the other boys were saying, "Hey, Nimai, give me that puppy." И тогда остальные мальчики, они стали говорить: «Нимай, отдай мне этого щенка». But Lord Chaitanya said, "No, Но Господь he is mine." Чайтанья говорил: «Нет, ни в коем случае, он мой». And he took the puppy home. И взял его и унес домой. And he showed Mother Sachi, "Mata, look what I got." И придя домой, он сказал: мама, обращаясь к матушке Шачи, смотри, что я принес. And of course, according to Vedic standards, dogs, they're not very people don't like them so much. Ну и, конечно, вы понимаете, что в ведическом обществе и дом Шачи Маты был, конечно, ведическим домом. Собаки не очень, собак там не ждут. So Mother Sachi said, "A dog?" И матушка Шачи сказала: что? Собака? Oh no! Только не собака. You're meant to be a Brahmin. Мальчик мой, ты же браман. Shishigonitai ki jai. What sort of Brahmin are you? Какой же ты будешь браман?
get this dog out. Если ты с собаками возишься, выгони ее скорей. Because, as you are probably well aware, dogs have many problems. Потому что, как многие из вас наверняка хорошо знают, у собак свои проблемы и сложности. They are not clean. Особенно с чистотой, например. They do not take bath every morning, По утрам они не принимают омовений. twice a day. Дважды в день тем более не принимают. No. If they were not forced to, they would never take a bath in their lives. И если бы их к этому не вынуждали, то они вообще бы омовения не принимали бы ни разу в жизни. And sometimes they lick themselves in places we will not talk about. И иногда они вылизывают себя всех, даже в тех местах, о которых мы здесь говорить, пожалуй, не будем. Hare Krishna. And then they come and lick you in the face. А потом они прибегают счастливые и начинают лизать вас в лицо. Hare Krishna. But the materialist thinks, oh, that my dog loves me. Но человек с материальным настроением думает, о, вот хоть кто-то меня любит. So, Собака. Nimai, young Lord Chaitanya, acting like an ordinary person, he got very indignant. Но Господь Чайтанья, Нимай, который тогда еще был Нимай, маленький, он проявил такое недюжее упорство. What do you mean, take my dog outside? Он говорит, мама, ты что имеешь в виду, говоря, чтобы я убрал мою собаку из дома? What do you mean he's not clean? Что ты имеешь в виду, говоря, что она грязная? He's my dog. I'm keeping him in my room. Это моя собака, и жить она будет в моей комнате. So there was nothing Mother Sachi could do. И оказалось, матушка Шачи оказалась бессильна что-либо сделать. And Lord Chaitanya, at home, he would carry the dog around all the time. Мало того, Господь Чайтанья, он еще с этой собакой целый день ходил, нося ее на руках по дому. And he would let the dog eat off his plate. Кроме того, кормил еще этого щенка со своей тарелки. And Mother И Sachi, мама, as they say, she was fried. и матушка Шачи, для нее это уже было слишком, как говорит, это ее уже поджарило. So one day when Lord Chaitanya was at school, Mother Sachi decided, I'm getting rid of this dog. И однажды, когда терпение матушки Шачи уже подошло к концу, исчерпалось полностью, и маленький Нимай отправился в школу, она решила, я избавлюсь от этой собаки, чего бы мне это ни стоило. She picked up the dog Она взяла собаку and took the dog to the other side of town and just left him there. отнесла ее на другой конец города и там оставила. And then she came back Затем вернулась домой and she took a bath. и сразу же приняла омовение, конечно. And then Lord Chaitanya came home. Mata, where's my dog? И как только Господь Чайтанья вернулся домой, первое, что он спросил, мама, а собака где? And Mother Sachi said, dog? What dog? Мама Шачи сказала, собака? Какая собака? Kakaya sabaka. And Lord Chaitanya said, my dog, you know, my dog. Как какая собака? Моя собака, мама, ты же знаешь. And Mother Sachi said, I don't know where your dog is. You got to look after your dog. Мама Шачи сказала, я понятия не имею, где твоя собака. Если это твоя собака, да ты сам за ней следи. Oh, maybe he just went away somewhere else because you didn't feed him. Может, она просто убежала. Ты, наверное, не покормил ее в очередной раз, и она убежала просто. Lord Chaitanya understood, though, that Mother Sachi had taken the dog. He got really angry. Не стоило большого труда Господу Чайтанье понять, что матушка избавилась от собаки. И поняв это, он рассердился на нее, не на шутку. He was stamping his feet on the ground, Топать ногами, waving his fists in the махать air, кулаками в воздухе. and screaming at Mother И Sachi, визжать просто, кричать. and hitting Mother И даже Sachi. бить стал матушку Шачи. You took my dog, Ты мою собаку, выгнала мою собаку. rascal, Ты негодяйка. negadaire. How could you
do Да that? кто тебе позволил это сделать? Как ты могла до такого додуматься? Mother Sachi just acted cool. Матушка, она вела себя невозмутимо. So now that dog, though, on the other side of town, underwent a complete transformation. Но что случилось с собакой, которую матушка Шачи отнесла в другой конец города? С ней произошли необратимые изменения. He started chanting. Эта собака стала воспевать. But he was chanting really enthusiastically. Но воспевала она не просто так, а с огромнейшим энтузиазмом, с большим воодушевлением. He would stand on his rear legs with his Становилась на задние лапы, front legs up. передние лапы поднимала к небу. Давайте. И давайте, как собака. И руки вверх, и глубоко вверх. вдохнуть. Глубоко вдохните. И очень громко Харе Кришна! Громче. Кришна! Харе, Харе! Харе Рама! Харе Рама! Рама, Рама! Харе, Харе! And he was also chanting another mantra. И еще была мантра, которую она повторяла. Radhe Govinda! Radhe Govinda! Из Омска. Из Омска. Radhe Govinda. Рада Говинда из Омска имеется в виду. So, and the whole day, every day, he was just having his own kirtan down the streets. И у этой собаки целая группа киртана сформировалась, которая циркулировала по улицам города целый день за ней. Yeah. And the people would just gather around and Люди watch him. собирались вокруг и смотрели, что происходит, немыслимо. And he'd just be chanting in complete ecstasy. А этот пес, он воспевал в полном погружении, в абсолютном экстазе. And one day, as he chanted, И однажды, когда он воспевал, Radhe Govinda! He left his body. он оставил тело. And everybody saw a transcendental airplane came from Goloka Vrindavan. И глазам окружающих открылось необычайное зрелище. Сверху из Галоки Вриндавана спустился трансцендентальный корабль. And a transcendental body came out of the dog's body. И из этого тела собаки вышло трансцендентное духовное тело существа. Got on that airplane, went back to Goloka Vrindavan. Эта духовная сущность поднялась на борт этого корабля и отправилась обратно на Галоку Вриндавана. So in this way we can see the power of the mercy of Lord Chaitanya. На этом примере мы можем убедиться, каково могущество милости Господа Чайтаньи. So now, Lord Chaitanya, he was also very mischievous as a young boy. Но кроме всего, одним из качеств Господа Чайтаньи, особенно в его детских играх, он был очень озорным. Just like Lord Krishna was mischievous when he was a young boy. Точно так же, как Господь Кришна очень много проказничал, будучи маленьким мальчиком. He would do all sorts of naughty things. Господь Чайтанья, его список был полон самых непостижимых проказ. When some Brahmin is chanting Gayatri within the Ganges up to the chest. Когда наступало соответствующее время, и браманы входили в Гангу по грудь, наматывая свои браманские шнуры на пальцы и читали Гайатри мантру, So he's chanting Gayatri very seriously. очень сосредоточенно делая это. Lord Chaitanya would come and grab his feet under the water. Что делал Господь pull him Чайтанья? under the Он water. нырял неподалеку от этого брамана, доплывал до его ног и дергал за них под водой. And that Brahman would come up
And Lord Chaitanya would come up and laugh. И когда этот браман, полностью нахлебавшись воды, изумленный, выныривал из-под воды, Господь Чайтанья тоже выныривал и хохотал над ним, что есть сил. And the Brahmin would say, "How dare you do that? I was meditating on God." И тогда этот браман рассерженный говорил: да как ты посмел, негодяй, так поступить? Я же медитировал на Бога. And Lord Chaitanya said, "Because your meditation was so sincere, I appeared in front of И you." Господь Чайтанья говорил: вот, именно потому, что твои молитвы были настолько искренними, я сразу предстал перед тобой. And of course the Brahmin did not understand at all. И, конечно, до брамана не доходило ни грамма смысла того, что сказал ему Господь. And he'd get very angry and say, "I'll tell your father, Jagannath Mishra." Он просто принимал это как негодяйство этого юноши и говорил: я обязательно пожалуюсь твоему отцу Джаганнатхе Мишре. And Lord Chaitanya would just laugh. "Ha! You want to tell my father? Go А ahead." Господь Чайтанья, он хохотал дальше, он говорит: что отцу расскажешь? Давай, дуй, рассказывай. Some other Brahmin is there also chanting Gayatri very seriously. Были еще браманы, которые очень в это же время читали серьезно Гайатри. Lord Chaitanya would come and splash Господь Чайтанья water подходил и начинал брызгать в их лица закрытыми глазами воду. again and again and again till the man was almost drowning. Плескал так сильно, пока этот браман чуть ли уже не захлебнулся полностью. Now, if you think that's bad, sometimes Lord Chaitanya would come as they are chanting Gayatri and spit in their faces. То есть, если вам показалось, что вот это ужасно, то, что он делал, то это еще не все, это цветочки. И иногда Господь Чайтанья просто подходил к браману, который в такой позиции стоял и читал Гайатри, просто плевал ему в лицо. Now we might think that splash some Ganges water, Ну, а that's вы okay. подумаешь, плескать воду Ганги, это же так, благословение на самом деле, это не But нормально. spitting, Как насчет того, чтобы плюнуть браману в лицо? But you know, in Chaitanya Charitamrita it's described, when Lord Chaitanya was dancing in the Ratha Yatra, Но вы знаете, что в Чайтанье Чайтамрите упоминается о том, что когда Господь Чайтанья танцевал на Радхаятре, во время Радхаятры, and he was so overwhelmed that froth was coming from his mouth. помните это описание, что когда он входил в полное воодушевление, такой духовный экстаз, то пена начинала сходить с его уст. One devotee came and caught that and drank it. И что один преданный, он подставил ладони, и эта пена стала падать в ладони к нему, он собирал ее и пил. And everyone, when they saw that, they said, "He is a great relisher of rasa." И кто видел это, он говорил: вот это истинный знаток вкуса расы. So that spit of Lord Chaitanya, if we can get spat on by Lord Chaitanya, that will be our greatest day. If we can get spat on, it will be our greatest day. То есть, если бы Господь Чайтанья плюнул на нас, то это был бы самый великий день нашей жизни. So he did all sorts of naughty things every day. Поэтому Господь Чайтанья, он придумал такие неописуемые проказы каждый день, каждый день. Sometimes he would, there's the men's bathing place and the ladies, and they would leave their clothes on the bank. He would change the clothes over. Вы знаете, что это традиционно, что места омовений для женщин и мужчин, они разделены. И люди, когда принимают омовение, женщины в одном месте, мужчины в другом, они оставляют одежды на берегу. Так вот Господь Чайтанья просто проходил оба этих места омовения, собирал одежду, перепутывал ее, раскладывал в других местах, менял местами. Some of the men would have to put on saris, and some of the ladies would have to put on dhotis and carry all the clothes back. И поэтому, что оставалось делать мужчинам, они одевались в сари, женщины одевались в хоти и шли разбираться, где чья одежда после этого. And some of them, they would do some puja on the bank before they'd take a bath. Некоторые из приходивших на берег Ганги, они проводили пуджу, прежде чем принять омовение. Someone would do some Shiva puja with a Shiva linga. Lord Chaitanya would steal it.
he'd steal the Shiva linga. И бывало, что когда такой поклоняющийся устанавливал Шива-лингам, пока он занимался приготовлениями, приходил Господь Чайтанья, просто забирал с собой, он крал этот Шива-лингам. Someone would be doing some puja, and Lord Chaitanya would just come, push the deity out of the way. И иногда, когда какое-то божество устанавливалось, и там браман собирался поклоняться божеству, Господь Чайтанья приходил, сносил просто божество в сторону и шел дальше. And just eat the food off the offering Отодвигал plate. божество само и начинал есть ту пищу, которую собирались предлагать. And they'd complain that I'm offering this to the Lord. И тогда они начинали возмущаться просто беспомощно. Послушай, подожди, я же предлагал это Господу, что ты делаешь? And Lord Chaitanya would say, yes, Господь Чайтанья говорил, именно, here I am. именно Господу, я потому здесь. Oh, Vishnu, Vishnu. They would get very disturbed. Они приходили в огромное беспокойство. So actually there are many things that Lord Chaitanya would do. На самом деле очень много было других проказ, которыми занимался Господь Чайтанья. He would approach the girls. Бывало, он подходил к девушкам. Some girl, he'd walk up to her and say, hey, you, Devachka, I'm going to marry you. Он подходил к какой-нибудь из девушек и говорил, в общем, слушай, я на тебе женюсь. And the girl would become bewildered. И девушка просто была в замешательстве. And when they're doing Katyayani puja, then he would come and eat the offerings to Katyayani. А когда девушки, это традиционно тоже делалось для получения супруга хорошего, совершали Катьяяни пуджу, то Господь Чайтанья приходил и съедал все подношения, которые стояли перед Катьяяни. And they would get angry with him, but he would say, listen, don't worry, I give you my blessings. И когда они начинали возмущаться, кричать на него, он говорил, успокойтесь, успокойтесь, я вам даю свое благословение. You will all get the best husbands. Я вам обещаю, что вы все получите лучших мужей. And each one of you will have 7 good sons. И у каждого из вас еще, кроме того, будет 7 благочестивых сыновей. And then if they got angry with him, then he'd tell them, okay, you want to treat me like that? И когда они продолжали все-таки гневаться на него, он говорил, ну хорошо, раз вы себя так ведете, I bless you. You will become the 99th wives of nasty old men. и тогда я вам дам другое благословение сейчас, раз вы по-прежнему недовольны. Каждый из вас станет 99-й женой старика, невыносимого старика-зануды. So they would all be very calm because they were afraid, because they knew he's special. И тут им приходилось успокоиться, потому что они думали, ладно, шутить с ним лучше не стоит, потому что они понимали, это особенная личность. So they would go and complain to Jagannath Mishra. В конце концов, после всех этих приключений, жители отправлялись к Джаганнатху Мишре для того, чтобы пожаловаться. And Jagannath Mishra would get really angry. И Джаганнатх Мишра, когда он все это слышал, он был вне себя от гнева. He'd come racing down to the Ganges. Он бежал бегом буквально, в гневе, разгнев, он бежал бегом на берег Ганги. Shri Shri Gornitai Ki. Джай. But the boys would warn Lord Chaitanya, your father is coming. Но мальчики, друзья, внимая, они всегда предупреждали об опасности, они были всегда на чеку и предупреждали, внимая, что идет твой отец. And Lord Chaitanya would tell the other boys, tell him I was not here. I stayed at school to do extra school work. И тогда Господь Чайтанья говорил, скажите отцу, что я здесь не был вообще, я остался в школе в группе продленного дня. So they told Jagannath Mishra, he went racing up to the school. И когда они говорили об этом, он прибегал на берег, мальчики говорили, он в школе, он делает домашние задания, остался, чтобы дополнительно заниматься. And Отец бежал в школу быстрее. out of the school came Nimai. И когда он уже запыхавшись подбегал к дверям школы, он видел, что из школы выходит Нимай. Completely dry. Сухой.
Even, Абсолютно. he had long hair. Ведь у него были длинные волосы It красивые. takes time for long hair to dry. Ведь когда длинные волосы, надо немало времени, чтобы их высушить. His hair was completely dry. Его волосы были абсолютно сухими. And he had spots of ink on his И body. как положено родивому школьнику, у него по всей одежде были разбрызганы, на теле разбрызганы чернила, капельки чернил. And he came out holding his books and his pen. И он выходил с книгой, и у него была в руках ручка, перо. And Jagannath Mishra asked him, "Where have you been? What are you doing?" И шагая стремительно к ему навстречу, Джаганнатха Мишра спрашивает: где ты был все это время, чем ты занимался? Lord Chaitanya said, "I want to get the best marks in school." Чем я не занимался, папа? Я хотел получить самые лучшие оценки в школе. So I Отвечал Нимай. stayed back after the school to do extra work. И чтобы добиться этого, папа, я остался в школе. Я решил позаниматься дополнительно. I want to really be a good student and please you. Потому что единственная моя цель в жизни сейчас — это стать очень хорошим школьником для того, чтобы доставить тебе удовольствие. So Lord Chaitanya Jagannath Mishra would just become bewildered. Джаганнатха Мишра был в полном замешательстве. And then the other people who had complained, they would arrive. И к тому времени еще и подходили другие люди, которые жаловались на Нимая. And they'd see Lord Chaitanya like this, and they couldn't understand. Когда они What? видели в таком состоянии Нимая, они вообще не могли понять, что происходит. And so Jagannath Mishra would tell them, "Look at my Nimai, he's such a good boy. Don't you make up stories about him." Тогда Джаганнатха Мишра, он поворачивался к собравшимся и говорил: посмотрите на этого мальчика. Разве он не образец для подражания? Поэтому я прошу вас, не сочиняйте всяких гнусных историй про моего достойного сына. But now the problem was, this was happening every day. Проблема была только одна. Это происходило каждый день. And eventually Jagannath Mishra thought, we have to do something really decisive here. И тогда Джаганнатха Мишра уже после очередного раза он начинал думать, что мы должны принять какие-то решительные меры. We're going to have to take him out of school. Take him out of school. Мы должны его забрать из школы. We'll just keep him at home so we can keep an eye on him and make sure he does no nonsense. Теперь мы должны его под полный контроль, так сказать, на домашнее обучение перевести, чтобы мы знали точно, чем он занимается, и чтобы он никакой чепухой не занимался без нашего надзора. So Lord Chaitanya did not like that. Ну, конечно, Господу Чайтанье эта идея не понравилась нисколько. He wanted to go back to school and be with his friends. Он хотел в школу, он хотел быть со своими одноклассниками, друзьями. So one day he did something very extraordinary. И однажды он сделал что-то, выходящее вон за всякие рамки. At the back of the house, there was like a rubbish pit where they threw all the used cooking pots. На заднем дворе была в доме Нимая, в доме Джаганнатхи Мишры, была яма, своего рода яма, куда выбрасывали использованные горшки. You know, they used the clay pot one time, Глиняный горшок использовался один раз, throw it и away. потом выбрасывали в эту яму. Lord Chaitanya sat on top of all the pots. И там набрелась уже такая своего рода горка, и Господь Чайтанья отправился туда и сел сверху на эти черепки. And he's playing with the pots, И он стал играть с этими черепками, taking some food left over from in the pots. выковыривал какие-то засохшие остатки пищи изнутри из этих разбитых горшков. And Mother Sachi came out and said, "What? Why are you sitting in this contaminated place? Get out!" И матушка Шачи вышла, и увидав это, она закричала: что ты делаешь там? Зачем ты сидишь в этом грязном месте? Don't you know you're a Brahmin, son? You're meant to be clean. Ты же браман, ты же образец чистоты. Что ж ты сидишь в грязной помойной яме? You don't know clean from dirty. What's wrong with you? Ты что, уже не отличаешь совершенно чистое от грязного? Что случилось с тобой в конце концов? And Lord Chaitanya said, "Well, Mata, you won't let me go to school. How do you expect me to know anything?" Он сказал: ну как тебе, мама, сказать?
вы же не пускаете меня в школу, поэтому как я теперь узнаю, что хорошо, что плохо? Then he started eating some dirt. И тогда он начал просто глину, грязь какую-то есть, прямо на глазах у мамы. And Mother Sachi said, "What are you eating the dirt for? И он говорит, ну землю ты-то теперь зачем ешь? Спросила матушка. We eat vegetables." Мы же едим овощи, пищу приготовленную. And Lord Chaitanya said, "Well, these vegetables, they're just transformations of dirt." Он сказал, мама, но ведь эти все овощи, это просто какая-то трансформация. Вот видоизмененная земля, элемент земли просто видоизмененный. You know better than this. Ты же знаешь даже, это лучше, чем я. Lord Chaitanya said, "Well, you take me out of school. Well, I don't know what I'll do next." Господь Чайтанья сказал, но вообще, честно говоря, поскольку вы меня больше не пускаете в школу, я и сам теперь уже не знаю, что от себя ожидать. So, like this, they let him go back to school. И в конце концов он вынудил своих родителей позволить ему снова посещать школу. Now, one day, Lord Chaitanya was walking back from school. И так однажды Господь Чайтанья возвращался из школы, And who was walking down the street with a friend was Murari Gupta. и в это время навстречу по улице шел Мурари Гупта со своим знакомым, со своим другом. Now, Murari Gupta is famous as a great devotee. Мурари Гупта известен как великий преданный, But first, he was a little bit of an impersonalist. но прежде чем он раскрыл свои эти качества, он был несколько склонен к имперсонализму. So he was walking down the street, speaking impersonal philosophy to his friend. И так вот он шел по улице, общаясь со своим другом на тему философии имперсонализма. Lord Chaitanya started walking right behind him. Господь Чайтанья услышал это и пошел за ними следом, прямо за спиной. I don't know if you do this in Russia, the children. Я не знаю, делают ли так в России дети. Someone is walking and the person is behind them, putting his feet right where that other person's feet were, just like inches behind him. Знаете, когда такая забава своего рода, когда человек пристраивается идти сзади и шагает, как мы говорим, шаг в шаг, след в след. Да. So Lord Chaitanya is right behind him. И Господь Чайтанья именно так и шел за Мурари Гуптой. Murari Gupta tells his friend, "You know, it's all one." И Мурари Гупта, обращаясь к своему другу, сказал, ты знаешь, ведь все едино. And Lord Chaitanya, right behind him, in a sarcastic voice. А сзади, таким гнусным, занудным голосом, саркастическим, Господь Чайтанья повторял, "Oh, you know, it's all one." ну ты же знаешь, все едино. And then Murari Gupta didn't quite catch it. He said, "Yes, everything is Brahman." И Мурари Гупта, не поняв сразу, что происходит, он сказал, да, именно, ведь все является Браманом. And Lord Chaitanya, right behind him, said, "Yes, everything is Brahman." И сзади какой-то странный очень голос опять раздается, да, конечно, все Браман. And Murari Gupta turned around. "Who is this?" Мурари Гупта в конце концов обернулся и говорит, кто это там? Lord Chaitanya turned around with him. А он оббежал его со спины, так, чтобы он его... Господь Чайтанья оббежал Мурари Гупту со спины, чтобы его не было заметно. So eventually, Murari caught Lord Chaitanya. И после такой борьбы определенной он поймал Господа Чайтанью. He said, "How can you do this? И он спросил, как ты смеешь так поступать? You're the son of Jagannath Mishra. Я знаю тебя, ты сын достойного Джаганатхи Мишры. You're from a highly respectable Brahmin family. Ведь ты же родом или происхождением из крайне уважаемой, высоко уважаемой браманской семьи. How dare you do this?" Как ты смеешь так себя вести? And Lord Chaitanya, little Lord Chaitanya, became angry with him. И Господь Чайтанья, будучи еще совсем маленьким, казалось бы, он в этот момент рассердился не на шутку. How dare you say that it's all one? Он сказал, а ты как смеешь говорить, что все едино? Everything is Brahman. That's nonsense. Как ты смеешь нести такую чушь, что все Браман? Это чушь. Murari Gupta's astonished. Мурари Гупта замер в оцепенении. Lord Chaitanya said, "You wait and see. I will come and visit you at lunchtime." И он говорит, ну
и тогда Господь Чайтанья сказал Мурари Гупте, ну держись, скоро я приду, тебя навещу, приду к тебе на обед. And while you are eating lunch, I will show you what I think of this nonsense, it's all Я тебе one. проведу, во время обеда проведу тебе лабораторную работу на предмет «все едино». Я покажу, что такое «все едино». So this is in the morning sometime. Это было где-то в первой части дня с утра. So then later, lunchtime, Murari Gupta sits down. И настал полдень, Мурари Гупта сел, чтобы принять обед. His wife brings a nice plate of food. Его жена внесла в комнату поднос с прекрасной пищей. He's just about to take one И он уже mouthful. протянул руку для того, чтобы первый кусочек положить в рот. Suddenly, Lord Chaitanya just appeared in front of him. И вдруг, непонятно откуда ни возьмись, как говорят, перед ним появился маленький Господь Чайтанья. Dressed as the supreme personality of Godhead. Более того, он видом всем своим и одеждами был полностью как верховная личность Бога. Opulent, Во всем beautiful. великолепии, прекрасный. As he looked down at Murari Gupta, so, you want to know what I think about your it's all one? Ну что, сказал он, ты хочешь знать, каково мнение насчет твоего «все едино»? I'll show you. Сейчас я тебе покажу. Lord Chaitanya urinated on his plate of И food. Господь Чайтанья, представший перед Мурари Гуптом, прямо над его тарелкой взял и в тарелку помочился. And Murari Gupta's too shocked. Мурари Гупта просто потерял всякую способность адекватно реагировать. And Lord Chaitanya says, you see, you get the idea. Но он говорит, ну что, ты понял суть, идею, все одно. And then Lord Chaitanya just vanished. И потом, сказав эти слова, он просто исчез, моментально исчез. It took Murari Gupta, maybe 1 minute to get over the shock of all these things. По крайней мере, минуту понадобилось Мурари Гупте, чтобы как-то оправиться от потрясения, прийти в себя, понять, что произошло. And then he thought, where's that Nimai? I'm going to find him. И тогда он подумал, где сейчас этот Нимай? Я должен обязательно его найти. He ran to the house of Jagannath Mishra. И он спешно отправился в дом Джаганатхи Мишры. Where is Nimai? Пришел и сразу же с порога. Где Нимай? And Jagannath Mishra said, he's inside with his mother. А он говорит, Нимай дома с мамой. There was Lord Chaitanya sitting on the lap of his mother, dressed in his school clothes. И когда он быстрым шагом вошел в комнату, куда показал Джаганната Мишра, он увидел Нимая, как всегда, в школьной одежде, And сидящим на коленях у своей мамы Mother Шачи. Sachi is embracing him. Мама Шачи обнимала его. And then Lord Chaitanya saw Murari Gupta. И когда Господь Чайтанья увидел Нимая, увидел Мурари Гупту, He said, oh, Panditji. и And he offered his он obeisances. сошел с колен матушки и сказал, о, Пандиджи, и предложил свои поклоны. Like he didn't know what had happened. И создав полное впечатление, что совершенно не знает, что произошло. So then Murari Gupta got some realization. I think he's God. И в этот момент у Мурари Гупты его как поразило осознание, что Господь, что маленький Нимай — это Верховный Господь. And then from that point, he became a devotee and he became great devotee. И именно с этого момента он стал великим преданным. So, Lord Chaitanya, though, as a child, he didn't openly manifest the fact that he's God generally, nor did he act generally as a devotee. Но, будучи проводя свои детские игры, Господь Чайтанья, он не проявлял себя как верховную личность, то есть не было таких примеров. И
He didn't even act like he was a devotee. И даже он не вел себя как преданный, не то чтобы он проявлял какие-то признаки, очевидные всем. He acted like he was some sort of genius Brahmin boy. Его такой имидж был, как бы, что он гениальный сын брамана. Мальчик, гениальный мальчик из браманической семьи. In his class was Mukunda. И одним из его... In his classmate? No. Yeah. Один из его одноклассников был Мукунда. And Mukunda, he was a devotee. И Мукунда был преданным. Even at that age, just as a young boy, when he would sing, devotees would faint. Даже будучи еще совсем юным, будучи еще ребенком, Мукунда обладал настолько чистой преданностью, что когда он начинал петь, взрослые падали в обморок. Some would cry, some would laugh, Некоторые some would хохотали, roll on the ground. некоторые плакали, некоторые начинали кататься по земле от его пения. So Mukunda was a great devotee. Мукунда, вне всяких сомнений, был великим преданным. And he was also very intelligent. И кроме того, он был очень разумен. But Lord Chaitanya would debate with him. Но Господь Чайтанья часто с ним вступал в такие дебаты, дискуссии. And Lord Chaitanya would completely destroy the arguments of Mukunda. И каждый раз все заканчивалось одним и тем же образом. Нимай, он разбивал любые аргументы Мукунды. So now Mukunda's totally defeated. И Мукунда оказался полностью терпел полное поражение. And then Lord Chaitanya said, well, actually, now I think of it. А потом, Maybe you have a point. и когда он полностью разбивал все аргументы Мукунды, когда Мукунда чувствовал себя абсолютно поверженным, в этот момент Господь Чайтанья говорил: а вообще ты знаешь, что-то разумное в том, что ты говоришь, есть. Я об этом подумаю. And Lord Chaitanya would take Mukunda's point of view and start arguing that. И тогда Господь Чайтанья перенимал точку зрения Мукунды и начинал оспаривать ее. Ну, то есть начинал доказывать ее правоту. And Mukunda would take Lord Chaitanya's arguments and use them. А Мукунда, что он делал? Он услышанные от Господа Чайтаньи аргументы начинал использовать сам в том, чтобы спорить теперь с Нимаем. And Lord Chaitanya, taking Mukunda's arguments, would totally defeat his own arguments. И тогда Господь Чайтанья, используя аргументы Мукунды, разбивал собственные аргументы, которые высказывал Мукунда. And one time, Gadadhar was also in their class. Гададхара тоже был одноклассником их. One day, Lord Chaitanya approached Gadadhar. Однажды Господь Чайтанья подошел к Гададхаре. Tell me about liberation. И сказал: давай, рассказывай мне об освобождении. And Gadadhar said, well, liberation means the destruction of all anxiety. И Гададхара сказал: освобождение — это прежде всего избавление от любых беспокойств. Freedom from all material attachments. Свобода от любых материальных желаний. And Lord Chaitanya said, that doesn't sound like liberation. Господь Чайтанья говорит: вообще что-то не похоже на освобождение. And without mentioning Krishna, he used Krishna's arguments to defeat impersonalism. И не упоминая имя Кришны, не произнося вслух, Господь Чайтанья использовал все аргументы Господа Кришны для того, чтобы разбить и вот эту имперсональную концепцию. So Mukunda and Gadadhar, it got too much for them. И в конце концов терпение Мукунды и Гададхары закончилось. When they would see Lord Chaitanya's coming down the street, they would turn the other way. Что они делали? Каждый раз, когда они видели Господа Чайтанью в конце улицы, они просто сворачивали в переулок, чтобы с ним не встречаться. But one day Mukunda was not quick enough. Но однажды, в один день, Мукунде не удалось быстро свернуть в переулок. Lord Chaitanya grabbed him. И Господь Чайтанья успел поймать его. Why are you trying to avoid me? Почему ты каждый день стараешься избегать меня, спросил он. You're my school friend. Ты же мой товарищ школьный. I want to associate with you and discuss with you. Я же хочу общаться с тобой, хочу обсуждать различные важные моменты.
And Mukunda, he made a gesture like, oh boy. И Мукунда, он просто сделал похожее такое выражение лица и жест типа, о боже, сколько это будет продолжаться. Not again. Только не опять это. And Lord Chaitanya said, I know why you don't want to see me. И тогда Господь Чайтанья сказал, я знаю, почему ты не хочешь видеть меня. It's because you're a devotee of Krishna. Это потому, что ты преданный Кришны. And you don't like me because I'm not a devotee. И ты меня терпеть не можешь по одной причине, потому что я не преданный твоего Кришны. And Lord Chaitanya told Mukunda, you just wait. И тогда Господь Чайтанья сказал Мукунде, ну подожди еще, подожди. Just wait. Soon I'm going to become a devotee. Он сказал, подожди, настанет день, когда я стану преданным. And when I become a devotee, I'll be the best devotee. И когда я стану преданным, я буду самым лучшим преданным, сказал он. You will never have seen a devotee like me. Я стану таким преданным, подобному которому ты не видал в своей жизни просто. And Mukunda thought, oh no. И Мукунда подумал, ну это уже слишком. He's just too offensive. Ну он просто оскорбителен. And Слишком. Lord Chaitanya said, I will become the greatest devotee of all time. Но Господь Чайтанья, он не унимался, он говорил, я мало того, я стану величайшим преданным, известным в истории. Lord Brahma and Lord Shiva will come to Navadweep just to see me. И продолжал, говорит, я стану таким преданным, что Господь Брахма и Господь Шива будут приходить сюда, в Навадвипу, чтобы встретиться со мной. Just wait and see. See what Advaita Acharya does. Только подожди, настанет день, посмотри, что делает Адвайта Ачарья. Because Advaita was the leader of the Vaishnavas. Адвайта Ачарья был лидером вайшнавов в то время. Lord Chaitanya said, your Advaita Acharya will take the dust from my feet every day. И вот этот ваш Адвайта Ачарья, ваш лидер вайшнавов, он будет приходить, чтобы взять пыль с моих стоп, говорил Нимай. And Mukunda thought, Мукунда подумал, ну все. This boy is just too puffed Ну up. парня совсем заносит, подумал он. But sure enough, shortly afterwards, it happened. Но без всяких сомнений не прошло длительное время, когда все обещанное Нимаем произошло с ним. Hare Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. Одна минута, пожалуйста. Один вопрос. Is it true that the time will come when all the mats, Gaudiya mats, will join under the flag of ISKCON, or it is meant that they stay separate families? Okay. Вопрос такой, правда ли, что настанет время, когда все матхи будут под флагом ИСККОНа и вольются в него, или эти семьи должны быть отдельными? Это правда. Not just all the mats, but all the sampradayas. И это действительно правда, не только все матхи, но вообще все сампрадаи. The Madhva followers, Последователи even Мадхвы, the Sri Sampradaya followers of Ramanuja, последователи Шри Сампрадаи, последователи Рамануджи, they all become followers of Srila Prabhupada. они все станут последователями Шрилы Прабхупады. Hari Bol, Srila Prabhupada ki.
Yes, so yesterday we were talking about the Mahaprakash Lila. Вчера наше повествование было о Махапракаш Лиле Господа. And Mahaprakash Lila means the pastime of the great enlightenment. И Махапракаш Лила это означает игра Господа, которую можно было бы назвать игрой великого просветления. Until that time, Lord Chaitanya was not making it clear that he is the Supreme Lord. До этого момента Господь не раскрывал своей природы Верховной Личности Бога. Rather, well, earlier he had been like a big Brahmin scholar. Прежде его образ представлял собой образ великого брамана, ученого. Then, immediately after his father passed away, then he manifested the symptoms of being a great devotee. И сразу же после того, как отец Господа Чайтаньи оставил этот мир, он проявил свою истинную природу. Господь проявил. As a great devotee. Как истинную природу великого преданного. And only occasionally to a few individual people did he show that he is God. И только исключительно для некоторых людей, некоторых своих спутников он проявлял себя как Верховная Личность Бога. But now in this Mahaprakash Lila, Lord Chaitanya, at least he showed all the devotees that he's the Supreme Lord. Но в этой Махапракаш Лиле Господь открыл свою природу, природу Верховной Личности Бога всем собравшимся преданным. It went on for 21 hours. И эта Махапракаш Лила длилась 21 час. Lord Chaitanya was sitting on the altar in Srivas Thakur's house. В течение этого времени Господь Чайтанья восседал на алтаре в доме Шриваса Такура. And as we were saying yesterday, he would call on different devotees and reveal things to him. И как мы рассказывали вчера, он в течение этого времени, восседая на алтаре, вызывал к себе одного за одним преданных и раскрывал по-своему, в определенном качестве себя этому преданному. Yesterday we mentioned about Sridhar, Murari, and one or two others. И мы вчера говорили о том, как он раскрыл себя Шридару, Мурари и другим преданным. So, we're going to begin now by talking about how Lord Chaitanya revealed himself to Haridas Thakur. А сегодня мы начнем с того, что расскажем об эпизоде этой лили, когда Господь Чайтанья открыл себя Харидасу Такуру. So, in Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur gives this blessing. В Чайтанья Бхагавате Вриндаван Дас Такур дарует нам следующее благословение. One who hears this pastime of the Lord and Haridas Thakur, Тот, кто услышит это повествование об играх Господа Чайтаньи и Харидаса Такура, and who hears it with proper faith, при этом, кто будет слушать об этой игре с должной верой, will certainly enjoy the fruit of Krishna prema. вне всяких сомнений, в конце концов, будет наслаждаться зрелым плодом Кришны премы. So, this is true. It is not just a sentiment. И на самом деле это правда, это не какой-то просто сентимент. So please listen very carefully and try and absorb the message because it's very beautiful. Поэтому слушайте очень внимательно и постарайтесь погрузиться в это послание, впитать его в себя, потому что оно чудесно. We know Haridas Thakur, he was born in a Muslim family. Как мы знаем, Харидас Такур родился в семье мусульман. Actually, previously, he was Lord Brahma. На самом деле, в прежних воплощениях он был самим Господом Брамой. Lord Brahma offended Krishna by stealing the cowherd boys and calves. Господь Брама, который оскорбил, нанес оскорбление Господу Кришне, украв пастушков и телят. And Lord Krishna corrected him in a very dramatic way. И своего рода исправить недостатки Брамы Господу пришлось
очень особенным образом. He manifested himself as identical cowherd boys and calves. То Господь преподал урок Господу Брахме тем, что проявил себя как полные копии пастушков и телят. They looked exactly the same. Они выглядели абсолютно одинаковыми. And for 1 year, those cowherd boys and calves were living with the families and interacting with them. И эти телята и пастушки, они в течение целого года жили в семьях своих и взаимодействовали с жителями Вриндавана, обычно общались с ними. And of course, they're all forms of Lord Krishna now. Конечно, они были все формами Господа Кришны, они были особенными. And they're not just the same cowherd boys and То есть calves. они не были теми же самыми пастушками и телятами. Everyone in Vrindavan loved Krishna more than their own children or their relatives. И жители Вриндавана на самом деле, они любили больше даже, чем своих собственных детей, они любили Кришну. So they found now that they were loving their children like they loved Krishna. И они, к своему изумлению, обнаружили, что сейчас, вот в этот год, в течение этого года, они почувствовали, что любят своих собственных детей сильнее, чем прежде. They couldn't understand, how is this happening? И они не могли понять, а в чем, собственно, дело, что произошло. And the gopis, of course, they were not really attracted by the cowherd boys. They were just attracted to Krishna. Но гопи, разумеется, они не сильно вообще привлекались пастушками. Их сосредоточенные умы были только на Кришне. And they all thought that, oh no, how boring. We're going to have to marry one of these other cowherd boys. И они всегда думали, о нет, в конце концов нам придется жениться наверняка на ком-то из этих пастушков, выйти замуж за них, And not Krishna. а не на Кришне. Вот наши мужья, скорее всего, в будущем. But now they became attracted to the cowherd boys like they were to Krishna. И сейчас вдруг в их сердцах произошла странная перемена. Им стали нравиться эти пастушки, и они стали испытывать те же чувства, что прежде испытывали к Кришне. And they thought, actually, yeah, Ну, на самом деле они подумали, а почему бы и нет? we could marry these cowherd boys. Почему бы не выйти замуж за пастушка? It would be nice. Это же было бы здорово. So Krishna arranged a mass wedding. Поэтому Кришна устроил своего рода массовую свадьбу. He told Nanda Maharaj, this is a good year for weddings. Он сказал Нанде Махараджи, что этот год, тот год, он очень благоприятен для того, чтобы устраивать свадьбы. So let's marry all the cowherd boys to all the gopis. It'll be nice. Поэтому он сказал, давайте просто переженим всех пастушков и гопи между собой во всем Вриндаване. Это будет очень здорово. Год-то хороший. So it happened. Так и сделали. And they were all happy. All the gopis were happy. Гопи были абсолютно счастливы. Of course, after 1 year, the regular cowherd boys came back. И, ну, конечно же, через год, так сказать, стандартные пастушки, они вернулись обратно, We don't know изначальные. what happened after that. И нет никаких упоминаний о том, что случилось после этого. Anyway, the thing is, though, that Lord Brahma, he had committed this offense and he really felt very bad about it. И суть в том, что Господь Брахма совершил эту тяжелую ошибку, возгордившись, и действительно поняв, что к чему, он почувствовал очень себя плохо. And he thought, I need some real chastisement. И Господь Брахма подумал, для моего исправления мне нужно, чтобы кто-то меня, своего рода наказал. And Krishna spoke to him at the end of the pastime. И в конце этой игры Господь вступил в разговор с Господом Брамой. But still Lord Brahma felt, I need a stronger correction than this. Но Господь Брахма все равно чувствовал, что мне нужно какое-то
Ну, более сильный воспитательный момент, чем то, что произошло уже. I'm puffed up because I've got this big, important birth. Я возгордился слишком, я был чрезмерно наполнен своей гордостью, потому что имел такое исключительное рождение, происхождение. I need a low birth. И поскольку вот это высшее рождение, как Творца Вселенной, оно меня сбило с толку, я думаю, что лучшей исправительной мерой для меня было бы низшее рождение, низкое рождение. So I've got nothing to be puffed up about. Просто для того, чтобы больше мне в голову не приходило никогда гордиться тем, какого я происхождения. Shri Gornutai ki jai. And yeah, I should take a really low birth so I get mistreated and abused and people just treat me really badly. И он решил, что да, я, пожалуй, это было бы самой лучшей мерой исправления для меня. Я должен получить низкое рождение для того, чтобы люди как-то дурно ко мне относились, унижали меня. Тогда не будет шансов возгордиться. I need to be born as a Muslim. Я думаю, что самое лучшее рождение – это рождение в семье мусульман. So based on this desire, he was born as Haridas Thakur. И вот именно благодаря этому его желанию он родился как Харидас Такур. And don't tell any Muslims we said that. Пожалуйста, не рассказывайте мусульманам эту историю. They'll make jihad on us. Начнется джихад, священная война против нас. But this is actually what Brahma was thinking, and this is what happened. Но так факт остается фактом. Брахма захотел этого, и вот что произошло. And so therefore, he was born as a Muslim, but then he became a devotee. Он родился как мусульманин в мусульманской стране, в семье, но позже стал преданным. Because he was born a Muslim, many of the Hindu people would not take him seriously. И из-за того, что он родился в мусульманской семье, большинство индуистов, они не принимали его всерьез. Of course, Lord Chaitanya took him seriously, Advaita Acharya, the devotees took him seriously. But the general people, many of them thought that, he's just a Muslim. Но, конечно же, преданные приняли его как возвышенную личность, и Господь Чайтанья принял его, и Адвайта Ачарья приняли его как преданного Господа. Но в большей своей массе люди говорили, это просто мусульманин. But now he had become a devotee. The Muslims also didn't like him. Но в тот момент, когда он решил стать преданным, мусульмане тоже его отвергли. So they abused him. Actually, they tried to kill him on a few occasions. Они его пытались даже несколько раз убить. Убить. Right. So anyway, now Lord Chaitanya is calling all the different devotees. He called Haridas Thakur. Итак, одного за одним Господь Чайтанья подзывал к себе преданных, и наконец дошла очередь до Харидаса Такура. He said, Haridas, look at me. Господь сказал, Харидас, посмотри на меня. Your body and birth are superior to mine. Он сказал, твое тело и твое рождение превосходит даже мои. And your social class and your caste are more elevated than mine. И твое социальное положение, и твоя каста более возвышены, чем даже мои. Lord Chaitanya said, you don't know, but some years ago, before I actually advented in this world, I made a special appearance here to protect you. Ты, наверное, не знаешь, но еще за несколько лет до того, как я снизошел в этот мир, я специально снизошел однажды для того, чтобы защитить тебя. Lord Chaitanya said, you remember that time the Muslims beat you in 23 marketplaces. Ты помнишь то время, когда было отдано распоряжение мусульманами бить тебя на 22 площадях, избивать? Lord Chaitanya said, I was watching from Vaikuntha.
Господь Чайтанья сказал, я внимательно следил за этим с Вайкунтхи. I saw that they were going to do this. Я видел, как они собираются это делать. So I came down from Vaikuntha with my Sudarshan chakra. Я спустился с Вайкунтхи немедленно вместе со своей Сударшана чакрой. I was just going to destroy all of them. Я просто готов был уничтожить всех их до единого. I was just about to kill them when I understood your heart. Я уже готов был это сделать, готов был уничтожить всех этих негодяев, как вдруг я понял, что происходит в твоем сердце. You were praying to me, please be merciful to these people. Я вдруг в твоем сердце услышал молитву, в которой ты обращался, прося меня пощадить всех этих людей, быть милостивым к ним. Save them and save them from their ignorance. Ты просил спасти всех, и в первую очередь спасти от их невежества. Just help them somehow to get out of Maya. Ты молился о том, чтобы я хоть как-то помог им, любыми способами помог им избавиться от влияния Майи. So Lord Chaitanya said, I knew if I killed them, it would disturb you. И я в этот момент понял, что если я уничтожу их всех, то это причинит страдания тебе. So I couldn't kill them. Поэтому я просто не мог их убить. So what I did though was I lay across your back. И что я решил сделать в этот момент? Я решил просто лечь поверх твоей спины. Lord Chaitanya said, you remember, they were beating you again and again. Ты ведь помнишь, Харидас, они били тебя, били беспощадно, снова и снова нанося удар за ударом. But you didn't feel anything. Но ты помнишь, как ты не чувствовал боли, ничего не чувствовал. And Haridas said, yes, I remember that. It was amazing. Харидас сказал, конечно, я это помню, это было потрясающе, это было удивительно. At the end, I felt completely normal. В конце этой пытки я чувствовал себя абсолютно обычно. Normally, people die when this happens to them. They die after maybe 5 or 6 marketplaces. Если такое с кем-то делают, то обычно человек просто умирает после 4, 5 или 6 уже площади, после наказания на 5-6 площади. But I got through all 23. I didn't feel a single thing. Но я прошел через все 23 площади и не почувствовал ни малейшей боли. It was a miracle. Это было абсолютным чудом. Lord Chaitanya said, actually, Haridas, it was not exactly a miracle. Господь Чайтанья сказал, на самом деле, Харидас, это было не совсем чудо. I was lying across your back. Я лежал поверх твоей спины. You didn't know, they didn't know. Ты этого не знал. Те, кто тебя мучил, этого не знали. But I took all those beatings on my back. Но все, что было, все удары, которые назначены были тебе, достались мне, моей спине. Then Haridas, Lord Chaitanya said to Haridas, look at my back, И тогда Haridas. Господь Чайтанья сказал, а теперь, Харидас, посмотри-ка на мою спину. He turned his back to И Haridas он повернулся Thakur. спиной к Харидасу. Haridas saw on Lord Chaitanya's back were all these terrible scars. И Харидас увидел на спине Господа ужасные шрамы, ссадины. So Haridas Thakur just fainted on the И ground in увидев эти шрамы, он просто рухнул без чувств на землю. And then Lord Chaitanya said, ask me for something, Haridas. Ask for a blessing. Позже Господь Чайтанья сказал, а теперь, Харидас, ты можешь меня попросить о чем-то. Проси меня о благословении. Haridas said, please allow me to be a devotee life after life. И тогда Харидас сказал, пожалуйста, позволь мне оставаться твоим преданным жизнь за жизнью. So then Lord Chaitanya was glorifying Haridas again and again. И тогда Господь Чайтанья стал прославлять Харидаса снова и снова. And Haridas interrupted Lord Chaitanya. Но Харидас прервал Господа. Haridas Thakur said, my Lord, I have committed a great offense by asking you to make me a devotee. И он сказал, на самом деле, мой дорогой Господь, я совершил оскорбление, попросив тебя
благословить меня на то, чтобы я оставался преданным жизнь за жизнью. I'm completely unfit for that. На самом деле я совершенно не подхожу. У меня нет никаких качеств, чтобы быть. Please be merciful to me. Пожалуйста, будь милостив ко мне. Allow me to be born as a dog in the house of a Vaishnav. Пожалуйста, просто благослови меня на то, чтобы я родился собакой в доме Вайшнава. So, Haridas Thakur, very amazing devotee. Харидас Такур удивительный преданный. So then Lord Chaitanya called different devotees one after the other. Eventually he had called everyone. И так Господь Чайтанья продолжал подзывать себя преданных одного за другим. И в конце концов не осталось никого, кто бы не получил такое откровение. Then at the end, after 21 hours, he told Srivas Thakur, whose house they were in, that's it, I'm finished. I called everyone. И в конце концов, через 21 час Господь Чайтанья сказал Шривасу Такуру, в доме которого проходил это Махапракаш Лила, он сказал: все, я открыл себя всем, кому хотел открыть. And Srivas Thakur said, my Lord, I think you may have forgotten. There's one person you didn't call, is Mukunda. И тогда Шривас сказал: мой дорогой Господь, мне кажется, все-таки есть еще один преданный, которого ты забыл вызвать к себе. Его зовут Мукунда. Please call Mukunda. Пожалуйста, позови Мукунду. Lord Chaitanya said, Mukunda. I'm not going to call Mukunda. Господь Чайтанья сказал: что, Мукунда? Да я и не собирался звать Мукунду. He's a rascal. Он негодяй Мукунда. I don't want to see his face. Я даже видеть его не хочу, лица его видеть не хочу. Srivas Thakur was shocked. Шривас Такур был просто поражен. Mukunda, no. He's such a wonderful devotee. He sings so sweetly. Сказал: мой Господь, Мукунда, как? Он же такой замечательный преданный. Он же так чудесно поет. Lord Chaitanya said, you don't know the real Mukunda. Господь Чайтанья сказал: нет, ты не знаешь истинного Мукунду. When he's with us, when he's with the devotees, he's chanting and dancing, Hari Hari Bol. Когда он среди нас, среди преданных, он танцует, поет, Хари Хари Бол. But when he's with the non-devotees, then he agrees with them. Но когда он общается с непреданными, то он, в общем-то, принимает их точку зрения и соглашается с ними. Mukunda, his family was a very mixed family. Семья Мукунды была семьей, в которой своего рода смешение произошло. Some of them were devotees. Некоторые в семье были преданными, Some of them were Mayavadis. а некоторые оказались майявади. And in order to keep the peace in the family, when the Mayavadi relatives would say, it's all one. Для того, чтобы сохранить покой в семье, когда те члены семьи, которые следовали философии майявады, заявляли: все едино. Mukunda would say, yes, it's all one. Мукунда говорил: да, конечно, все одно, все едино. Some of them were worshippers of Durga. Some of the family некоторые даже members, в семье были поклонниками Дурги, some other family members. другие члены. And sometimes they would say, yes, Durga Stu Bhagavan Swayam. И некоторые из этих родственников, они говорили: Дургасту Бхагаван Сваям, Дурга — верховная личность Бога. Rancha. Krishna Stu Bhagavan Swayam. Кришнасту Бхагаван Сваям, говорим мы. But they would say, Durga Stu Они говорили: Bhagavan Swayam. Дургасту Бхагаван Сваям. Durga is the supreme personality. Они говорили: Дурга — верховная личность. And in order to keep the peace, Mukunda would say, right, Durga is the greatest. И просто чтобы в семье сохранился покой и мир, Мукунда говорил: да, да, конечно, конечно, Дурга — верховная личность. Some of them were worshippers of Lord Shiva. В семье были еще и преданные Господа Шивы. And they would say, Shiva's to Bhagavan Swayam. И они время от времени заявляли: Шивасту Бхагаван Сваям, Шива — верховная личность Бога. Yeah. And to keep the peace, Mukunda would say, right,
Shiva is the Не просто, чтобы не greatest. сеять в семье раздора, Мукунда говорил, да, совершенно верно, Шива — верховная личность Бога. But actually, he was just being diplomatic. Но на самом деле просто это была семейная дипломатия. But now Lord Chaitanya was saying, yeah, he deals with us like he's a devotee. He deals with the Mayavadis like he's a Mayavadi. Но в этом разговоре с Шивасом Господь Чайтанья сказал, нет, Мукунда, он с нами когда, он ведет себя как преданный. Но когда он общается с Майявади, он тут же становится Майявади, ведет себя как Майявади. He's a hypocrite. Он на самом деле лицемер. Lord Chaitanya said, he is like a person. He comes to you in one hand, with one hand he offers you a nice flower. Он похож на человека, сказал Господь Чайтанья про Мукунду, который приходит к вам, держа в одной руке цветок и протягивая его вам. His other hand is behind his back. Но вторую руку он держит за своей спиной He gives you the flower, и дает вам одной рукой цветок. and you think, oh, Mukunda's nice. И вы думаете, о, Мукунда, он замечательная личность. But in the other hand, he has a club. Но в другой голове, в другой, извините, руке у него булава. So you smell the flower, Пока вы нюхаете цветочек, bang, he hits you on the head. бах, и вы получаете по голове. So this is Mukunda. Вот какой Мукунда. He is just duplicitous. Он просто двуличный. And I don't want to see him again ever, never. И что касается меня, сказал Господь, то я не хочу его видеть никогда. Mukunda happened to be just around the corner and he heard all this. Мукунда в это время находился буквально рядом совсем, и он слышал этот диалог. He was just devastated. Просто казалось, что все, настал конец для него. I can never see Lord Chaitanya again, ever. Я больше никогда не увижу Господа, с ужасом подумал он, никогда не увижу его. He just broke down. И просто упал на землю в отчаянии. Srivas came and spoke with him. А тогда пришел Шривас и начал говорить. And Mukunda begged Srivas, please explain to the Lord what is the situation. В отчаянии Мукунда стал просить Шриваса, чтобы он обратился с мольбой к Господу Чайтанье и объяснил ему, в чем дело. Srivas went back to Lord Chaitanya. He started talking to him. Шривас вернулся к Господу Чайтанье и снова заговорил о Мукунде. Lord Chaitanya said, don't mention his name to me again. Господь Чайтанья сказал, я же тебе сказал, не упоминай даже в моем присутствии это имя. Otherwise, you'll also never see me again. Иначе ты меня тоже больше никогда не увидишь. What a situation. Какая сложилась ситуация непростая. But then Mukunda begged and begged Srivas, please make it clear. Но Мукунда продолжал отчаянно умолять Шриваса, чтобы он уговорил Господа. So Lord Chaitanya, he told Srivas, all right, okay, I'll see him again. И тогда Господь Чайтанья сказал, после долгих уговоров и молитв Шриваса, он сказал, хорошо, пусть будет так, пусть он увидит меня снова. Будет так. He can see me after 10 million lifetimes. Он сможет меня увидеть через 10 миллионов жизней. We might think this is very heavy. Мы подумали, это совсем жестоко. But when Mukunda heard this, he became ecstatic. Но Мукунда, когда услышал это, он пришел в неописуемый восторг. He was dancing Начал танцевать, and shouting in ecstasy. крикивать начал в великом воодушевлении. I will see, I will see. Я увижу Господа. And collapsing on the ground and Падал на землю, jumping in снова the подпрыгивал в air. воздух. And Lord Chaitanya heard this and said, what's going on? Господь Чайтанья услышал это, и он говорит, а что там происходит? Shiva said, it's Mukunda. Шива сказал, это Мукунда.
he heard he's going to see you in 10 million lifetimes. С ним это происходит, потому что он только что услышал, что увидит тебя через 10 миллионов жизней. He's in complete ecstasy. Он в абсолютном воодушевлении. Lord Chaitanya said, just bring him here now. И тогда Господь сказал, ну ладно, давайте, ведите его сюда. So they went out to get Mukunda. И он вышел, чтобы позвать Мукунду. Mukunda was jumping and flying and Мукунда летал, rolling. он катался по земле, прыгал. They couldn't catch him. Его трудно было привести, потому что сначала поймать надо было. Eventually they caught him and brought him before Lord Как-то Chaitanya. общими усилиями поймали прыгающего Мукунду и отвели его к Господу. And Lord Chaitanya said, "Oh, I know what I said. It sounded pretty bad." Господь Чайтанья сказал, если честно, то я сейчас понял, какое я дал распоряжение, и, по-моему, это было немножко жестко. But I didn't really mean it. На самом деле, я не имел это в виду, я погорячился. I take you to be like my little son. Я принимаю тебя и принимаю не просто так, как своего маленького сына. Sometimes the parent gets angry with the son, but he doesn't really mean it. На самом деле, родители, бывает, они как будто бы сердятся на своих детей, но в действительности у них ничего такого нет в сердце по отношению к ребенку. So Lord Chaitanya said, "You will be my singer whenever I appear." Singer. Singer. И он сказал, что я теперь хочу следующего, чтобы каждый раз, когда бы я не появлялся, ты был бы рядом и ты пел бы для меня, ты был бы моим личным певцом. And Vrindavan Thakur gives a blessing. И Вриндаван Дас Такур в этот момент дает еще одно благословение всем. I should have told you at the beginning. Я должен сказать вам, было это еще в начале. Извините. Извините. Anyone who hears this pastime with Mukunda will sing with him. Здесь говорится, что в этом благословении говорится, что каждый, кто слушал об этой игре Господа Чайтаньи и Мукунды, будет петь вместе с Господом. With Mukunda. Без Мукунды. Будет петь вместе с Мукундой всегда для Господа. Haribol. And a second one. Еще одно благословение. Anyone who feels happiness by hearing this narration Каждый, кто испытал великую радость, или испытал радость, когда он слушал это повествование, will certainly meet Lord Chaitanya face to face. без всяких сомнений встретиться с Господом Чайтаньей лицом к лицу. Haribol! So, there's a lot of mercy again. What do you say? What do you say? Stop. When the meeting will... Skora. Может быть, сегодня, завтра. Нет, меньше, чем 10 миллионов жизней. Меньше, чем через 10 миллионов жизней. Yes. So then now Lord Chaitanya has revealed that he's the Supreme Lord. И так это свершилось. Господь Чайтанья раскрыл свою истинную природу Верховной Личности Бога. All the devotees got extremely fired up. И все преданные, которые участвовали в этой лиле, они почувствовали безграничное воодушевление. They started going on Harinam Sankirtan. Они начали Харинама Санкиртана. And many pastimes happened. И после этого еще произошло много-много удивительных игр. Lord Chaitanya met the Chandkazi and made him into a devotee. Господь Чайтанья встретил Чандакази и сделал его преданным Господа. And so many pastimes happened. Много других удивительных игр. One time, Lord Chaitanya was out on Harinam with the devotees. Однажды Господь Чайтанья вышел на Харинаму вместе со своими преданными. And the weather was a bit hot, and they were a bit tired. И погода была довольно жаркой, и преданные чувствовали утомление. They took rest by a
mango grove. И они решили отдохнуть в роще деревьев манго. But there were no mangoes. It was not the season Но yet. время года было неподходящее, в смысле, это не был сезон манго. So Lord Chaitanya asked the devotees, would you like some mango? И Господь Чайтанья, он сказал, кто-нибудь хочет манго? Да, конечно, пожалуйста. Или два. Lord Chaitanya found on the ground one mango seed. И под деревом на земле Господь Чайтанья поднял одно семечко большое, косточку манго. He just pushed it into the ground. Я просто взял и вдавил в землю, посадил в землю. And then he chanted, И стал воспевать. Hare Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! And immediately a mango tree appeared. И вдруг сквозь землю пробился росточек и выросло огромное дерево манго. And immediately on the tree, many mangoes just appeared. Мало того, это дерево появилось моментально, и сразу же на нем появились плоды манго. They were big mangoes. Это были огромные манго. Bigger than the Krasnodar mangoes. Гораздо больше, чем краснодарский манго. And each one had no skin. И кроме того, ни один из плодов не имел шкурки. And no seed. И в нем не было косточки, не было этого семечка. Each one was about that big. И вот примерно такого размера каждый плод был. It was like a huge feast. One person could hardly finish it. И настолько большой плод был, что это целый пир для одного человека был. Вряд ли он смог бы съесть. Один человек вряд ли мог съесть. So every devotee had one of those mangoes. И каждому преданному досталось по такому манго. And then they were full of energy. И съев это манго, каждый почувствовали такой огромный приток сил. And they went back on Harinam. Снова вернулись на Харинаму. And every day for 1 year they came there. And every day for 1 year there were these incredible mangoes. И в течение целого года, пока преданные проводили там Харинам, они возвращались на это место. На дереве были эти громадные плоды. Они снова съедали эти прекрасные манго и снова чувствовали прилив сил. Целый год, каждый день. One day they were on Harinam in Godrum Dweep. Однажды преданные вышли на Харинаму в Гадрума-двипе. And they met some very nice devotee cowherd men. И они встретили одного замечательного преданного, который был пастухом. One of them, his name was Bhima. Пастухов, несколько пастухов преданных. Одного из них звали Бима. And he said, you know, my mother regards your mother as her mother also. И он сказал, To Lord Chaitanya. и он сказал Господу Чайтанье, дорогой Господь, знаешь ли ты, что моя мама считает твою маму как собственную маму, принимает как собственную маму? That means you are my uncle. Таким образом, ты получаешься моим дядей. Please come to our house and take prasad. Поэтому приди, пожалуйста, в наш дом и прими просадом. So they went there. The mother was in ecstasy. Когда они пришли туда, мама этого пастуха Бимы была в абсолютном экстазе, воодушевлении. They were Brijbasis, Они были бриджабаси. but they had moved somehow to Mayapur. Они были изначально родом из Вриндавана, но переехали в Майпур. So Mataji immediately, very quickly, made this amazing Brijbasi prasad. И матушка этого Бима, она в течение буквально мгновения ока приготовила потрясающий пир со всеми секретами и рецептами кухни Бриджабаси. Like what? What's Как вы думаете, какие блюда самые какая блюдо? бриджабасевские? Brijbasi. Ostri. Очень острый. Kachori. Роти. Roti. Chutney.
рис нет. Халава, ладу и самый лучший Самое лучшее. картошка. Правда? Is favorite in А Vrindavan. Вриндаване это блюдо номер один, чтобы вы знали. So Lord Chaitanya had this big bridge basi feast. Итак, Господь Чайтанья, перед ним накрыли этот огромный пир в Риджабасе. Then out he went to go on Harinam again. Затем он вышел снова на Харинаму. He met another one of those cowherd men. Он встретил еще одного из этой группы пастухов преданных. And that cowherd man said, "You see my cows, see how skinny they are." И этот пастух сказал: дорогой Господь, посмотри на моих коров, посмотри, какие они худые. They are not drinking any water Они не пьют воды совершенно. because in the river here is a crocodile. Потому что в реке, куда обычно я водил их на водопой, завелся крокодил. Lord Chaitanya immediately just walked down to the river. И Господь Чайтанья, только услышав это, сразу направился к берегу реки. As Lord Chaitanya is approaching the river, the crocodile came out. И как только Господь Чайтанья приблизился к берегу, крокодил появился из воды. Crocodile approaching Lord Chaitanya opened his mouth. И приближаясь к Господу Чайтанье, он уже открыл свою пасть. When Lord Chaitanya was right in front of him, crocodile closed his mouth, offered dandavats. И уже когда Господь совсем близко оказался, крокодил вдруг внезапно закрыл свою пасть и предложил Господу дандават. Lord Chaitanya put his foot on the head of the crocodile. Господь Чайтанья подошел и поставил свою стопу на голову крокодила. And crocodile transformed into a young demigod. И этот крокодил немедленно превратился в юного полубога. Lord Chaitanya asked him, "How did you get into the body of a crocodile?" Когда Господь Чайтанья спросил: как же тебя угораздило оказаться в теле крокодила? So that young demigod told his story. Тогда этот полубог рассказал Господу Чайтанье свою историю. I was a mischievous young bridge bussy boy. Я был очень проказливым таким мальчиком в Риджабасе. Devasa Muni came near my house in Kamyavan. И Дурваса Муни, он проходил мимо моего дома в Камьяване. He was meditating there. Он медитировал там. Now Devasa Muni, he has a big jat. И у Дурваса Муни одной из его отличительных таких черт является большая джата. Jat, right? Джат. It's a big bun of hair all Вы знаете, такую wound up мудрецы Садху завязывают такую, волосы завязывают на голове таким образом. and glued up, И они еще склеивают эти волосы, so it stays permanently up. чтобы они вот таким стояли вверх все время, волосы собранные. So the demigod said, I thought, let me have a joke. I will cut off the jat of Devasa Muni. И этому в Риджабасе мальчишке в голову пришла одна чудесная идея. Он подумал: возьму-ка я втихаря срежу эти волосы все на голове Дурваса Муни, эту джату. If you ever meet Devasa Muni, never do anything like that at У all. меня к вам просьба, если вы когда-либо увидите Дурваса Муни, лично встретите, не пытайтесь даже ничего подобного с ним делать. Devasa Muni felt this and he Mas- came out of his meditation. Он сидел в медитации и вдруг почувствовал, что сзади кто-то пытается ему отрезать волосы, и вышел из медитации. You rascal, you like to cut things. Он сказал: ах ты негодяй, тебе, оказывается, отрезать все нравится. Become a crocodile. Становись крокодилом, отрезай на здоровье. For 4 В yugas. течение 4 юг ты будешь крокодилом. The boy then apologized and begged И forgiveness. мальчик, он понял, что он натворил, стал умолять о прощении Дурваса Муни. Просить. Devasa said, all right. At the end of 4 yugas, you'll be delivered by Lord Krishna. И он сказал: хорошо, в конце 4 юг ты будешь освобожден Господом Кришной. So then, young demigod went back to the heavenly planets.
Затем, после этой встречи с Господом Чайтаньей, молодой полубог вернулся обратно на And райские планеты. Lord Chaitanya told him, at the end of this life, you'll go back to Godhead. И Господь Чайтанья, кроме того, сказал, когда закончится твоя жизнь полубога, то ты отправишься обратно домой, обратно к Богу. Now for our final pastime, И, наконец, последняя из игр, it's a special one. особенная игра. Lochandas Thakur says, Лочандас Такур говорит, Now I will tell the wonderful story of a pastime no one in the world has ever seen. я сейчас расскажу вам одну историю, которую никогда никто не видел в этом мире. No one in the world has ever heard of such a pastime. И никто в мире даже не слышал о такой игре. So Lord Chaitanya, he's absorbed in Krishna consciousness like a great devotee. Господь Чайтанья отличался тем, что он всегда был погружен абсолютно в сознание Кришны, как и подобало великому преданному. One day he was remembering Krishna's Vrindavan pastimes so strongly. Однажды размышления и переживания игр Господа Кришны во Вриндаване овладели им столь сильно, He started chanting, он начал воспевать. Gopi, 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 Gopi. And one of his students heard him. И в этот момент, когда он стал воспевать таким образом, один из студентов, его учеников, услышал. And he said, Nimai Pandit, why are you chanting like this? И он спросил, Нимай Пандит, что с тобой случилось? Что это у тебя такое за воспевание? You should chant Krishna's name. Ты же должен повторять имя Кришны. What's the benefit of chanting Gopi, Gopi? Какое благо может получить тот, кто повторяет Гопи, Гопи, Гопи? Lord Chaitanya was deep in Bridge Basi ecstasy. Но Господь Чайтанья был уже очень глубоко погружен в это настроение Вриджабаси, экстаз этого He настроения. said to that boy, he said, Krishna, why would I want to chant his name? И он сказал своему ученику, Кришна, а в честь чего это я должен повторять имя Кришны? He's a plunderer. Он на самом деле баламут. He killed Bali. Он убил Бали, он заговорщик. He cut off a woman's nose. Он женщине нос отрезал. He danced with other men's wives. Кроме того, он еще и танцевать любил с чужими женами. Who would want to chant Krishna's Да name? кто ж после этого захочет повторять имя этого Кришны? That student got really disturbed. И услышанное привело ум этого студента в огромное беспокойство. He started shouting at Lord Chaitanya. И он стал кричать на Господа Чайтанью. Lord Chaitanya took a stick and chased him to beat him. И Господь Чайтанья в этот момент взял палку и погнался за этим учеником, чтобы избить его. So then that student went, told all his friends, И затем этот студент, он всем своим друзьям and they told all their relatives. рассказал то, что услышал от Господа Чайтаньи, а они, в свою очередь, рассказали своим родственникам и близким. And they were going to start like a big riot against Lord Chaitanya. И в конце концов в городе своего рода заговор получился, бунт против Господа Чайтаньи. So Lord Chaitanya, when he saw this, he understood. Now we have to change our program. И когда Господь Чайтанья понял это, увидел это, он решил, что пора менять свою программу. People don't take me seriously as a householder. Он сказал или подумал про себя, что люди не принимают меня всерьез как домохозяина, I have to take sannyas. поэтому мне надо принять саньясу. So Lord Chaitanya, he made that decision. И Господь Чайтанья принял это решение. First he told Lord Nityananda, Сначала об этом он сообщил Господу Нитянанде. I'm going to have my head shaved. Он говорит, мне нужно побриться. I'm going to take the renounced Я order. должен побрить волосы, потому что собираюсь принять отреченный образ жизни. Lord Nityananda's heart was completely shattered. И сердце Господа Нитянанды, когда он услышал эти слова, просто содрогнулось. Next he told Gadadhar. Затем он поставил в известность Гададхару о своем решении. Gadadhar became just completely stunned. Гададхара просто потерял дар речи, когда он это услышал.
Gadadhar tried to preach to him. И попытался, Гададхара после этого попытался проповедовать даже Господу What Чайтанье. you're saying is very strange, my Lord. Он сказал: мой Господь, то, что ты говоришь, более чем странно. You think you can attain Krishna by taking Ты sannyas? что, правда веришь, что ты сможешь достичь Кришну, просто приняв саньясу? Anyway, Lord Chaitanya was determined. Но Господь Чайтанья был непоколебим в своем решении. That night, he left home and crossed the Ganges. В этот день он покинул свой дом и переправился на другой берег Ганги. Vishnupriya, the wife, second wife of Lord Chaitanya, and Mother Sachi came running after Lord Chaitanya. Вишнуприя, вторая супруга Господа Чайтаньи, и матушка Шачи, они выбежали из дома для того, чтобы остановить его. But Lord Chaitanya he was already crossing the river. Но он уже был на середине реки, переправляясь на тот берег. So they just collapsed there and started screaming. Они просто упали на землю и стали рыдать. Nirdaya, Nirdaya, there is no mercy in this world. Нирдоя. Они стали выкрикивать слово нирдоя, что переводится как «нет милости в этом мире». So that place is still there. It is called Nirdaya Ghat. И это место, где Вишнуприя и матушки Шачи рыдали, вознося это слово, называется Нирдоя Гат. Его сейчас можно посетить. So they got to the other side. Lord Chaitanya ran to Katwa. И когда Господь переправился на другой берег, он бегом кинулся в Катву. And he found Keshav Bharati. И в Катве он встретил Кешавы Бхарати. And he approached him and said, "Give me sannyas now." И он, едва появившись, встретив Кешаву Бхарати, он сказал: пожалуйста, дай мне саньясу, сейчас же. Keshav Bharati looked at him. Lord Chaitanya is 24. Кешав Бхарати посмотрел на Господа Чайтанью, которому было 24 года. And he's so, not just handsome, but so beautiful. И он не просто был привлекателен, он был потрясающе красив. And Keshav Bharati said, "You can't take sannyas. Кешав Бхарати сказал: ну ты не можешь принять саньясу. You're too good looking. Ты слишком привлекателен. You won't be able to maintain the standards of sannyas." Тебе будет, ты не сможешь поддерживать стандарты саньясы. Lord Chaitanya was so fired up. He just shouted. He roared like a lion. Но Господь Чайтанья был неумолим. Он просто кричал от возмущения решимости. Он рычал, как лев. "Don't tell me things like that. Не говори мне этого, сказал он Кешаве Бхарати. I am not this body. Я не являюсь этим телом вообще. I'm eternal spirit soul. Я вечная душа. I'm not part of this world. Я вообще к этому миру никакого отношения не имею. Give me sannyas." Давай мне саньясу сейчас же. Keshav Bharati said, "You're already self-realized. You don't need to take sannyas." Тогда Кешав Бхарати сказал: знаешь что, по-моему, ты уже достиг полного самоосознания. Тебе сейчас саньяса уже не поможет. Lord Chaitanya just insisted, "You must Но give Господь me Чайтанья был sannyas." неумолив. Ты должен дать мне саньясу. Keshav Bharati said, "Okay, but first go home and get permission from your mother and your wife." Кешав Бхарати сказал: ну ладно, хорошо, я дам саньясу, но сначала отправляйся домой и получи, я сделаю это при условии, если ты получишь одобрение и разрешение your mother and wife, своей матери и своей жены. Keshav Bharati was thinking, as soon as he leaves, I'm getting out of here and I'm not coming back. И он говорит, и план Кешава Бхарати был такой: только он выйдет за двери, я отсюда исчезаю просто навсегда. Просто исчезаю, чтобы меня никто не нашел. Я в этом не участвую. So Lord Chaitanya would not go. Но Господь Чайтанья не вышел. Then the townspeople heard what was going on. They all gathered. Когда жители города узнали, что происходит, они тут же стали стекаться вместе из своих домов, собираться вместе. And they all knew Lord Chaitanya. Все они прекрасно знали Господа Чайтанью. So they told Keshav Bharati, "Don't you give him sannyas." И они сказали, собравшись вокруг, к дому Кешава Бхарати, они сказали: не дай Бог тебе
дать саньясу Господа Чайтаньи. You give him sannyas, we'll kill you. Просто дашь саньясу, убьем. So then Lord Chaitanya preached to all the townspeople. Господь Чайтанья, Он проповедовал всем жителям города. So they sort of agreed a little bit. Он стал проповедовать им, чтобы они согласились, и в какой-то степени они согласились с его решением. Lord Chaitanya said to the people, "Is anyone here a Baba?" И он спросил жителей города, есть ли кто-нибудь здесь, кто был бы бабой? Shishi Gornitai Kija. Baba, you know what a Baba is? Haircutter. Haircutter. Baba. Простите, пожалуйста. Он спросил, не с того языка я перевел просто. Он спросил, есть ли здесь кто-нибудь, кто владеет парикмахерским искусством? Парикмахер есть? One man said, "I'm a Baba." Один сказал, да, я парикмахер, цирюльник. Lord Chaitanya said, "Come here, cut my hair now." Господь Чайтанья говорит, иди сюда быстренько, срежь мои волосы, состриги волосы. The man came over, he was shaking. Этот человек не в силах отказать Господу, подошел, но он трясся весь просто. The people told the Baba, И люди, жители города, сказали этому цирюльнику, парикмахеру, "Don't cut his hair. они сказали, лучше не стриги его. You cut his hair, we'll kill you. Пострижешь, убьем. And we'll kill Keshav Bharati. И убьем Кешава Бхарати тоже. We'll take his ashram apart, brick by brick, Мы его ашрам разберем по кирпичику. and we'll throw it in the И Ganges." все кирпичи скидаем в Гангу, чтобы следа не осталось от его ашрама. So Lord Chaitanya had to preach to them again. И тогда Господу Чайтанье снова пришлось их уговаривать, проповедуя им. Finally they agreed, okay. В конце концов, жители города согласились. So he told the Baba, "Cut my hair now." И тогда Господь Чайтанья сказал, ну все, стриги. So the Baba picked up his scissors. И цирюльник, этот парикмахер, взял свои ножницы, трясущимися руками. His hand was shaking so much. Впервые в жизни его руки дрожали. He said, "I can't do it, I'll cut you." И он говорит, я не могу этого сделать, потому что я, скорее всего, порежу тебя. Lord Chaitanya said, "Just cut my hair." Он сказал, просто состриги мои волосы. The Baba lifted his scissors again. Парикмахер снова поднял ножницы над головой Господа Чайтаньи. Tears were flowing from his eyes. И в этот момент просто хлынул поток слез из его глаз. He said, "I can't cut you here, I can't see anything, I'm Он говорит, я crying сейчас too вообще ничего не much." вижу, как я могу тебя стричь? So Lord Chaitanya told him again, "Just cut my hair." Господь Чайтанья сказал, слушай ты, просто подстриги меня. So he pulled himself Он together, собрался, парикмахер собрался, и lifted the scissors. он поднял ножницы в третий раз, He couldn't move the scissors. но уже пошевелить ими он не мог. And he looked at the scissors. И тогда он посмотрел на ножницы, What happened to the scissors? подумал, что случилось с ножницами, почему они не двигаются. The scissors were crying. Ножницы плакали. Eventually he cut one hair. Наконец ему удалось один волосок срезать. One hair fell to the ground. Этот срезанный волосок упал на землю. 1,000,000 tears fell to the ground. И 1,000,000 слез в этот момент упало на землю вместе с этим волоском. Gradually, eventually, he cut Lord Chaitanya's hair. И потихоньку, волосок за волосок, он смог состричь все волосы. Then Lord Chaitanya told Keshav Bharati, "Give me the mantra, sannyas mantra." И после этого Господь Чайтанья сказал, а теперь, обращаясь к Кешаву Бхарати, дай мне, пожалуйста, мантру, саньяса мантру. So Keshav Bharati said, "Okay, turn your right ear to me, I'll speak the mantra in your right ear." Кешава Бхарати сказал, хорошо, повернись ко мне правым ухом, я нашепчу тебе эту мантру. He spoke a Mayavad sannyas mantra. И он произнес в ухо Господа Чайтаньи мантру для саньяси Майвади. Lord Chaitanya said, "I didn't hear it. Say it again." Господь Чайтанья говорит, ничего не слышу, еще раз. He said it again. Он произнес еще раз мантру в ухо. Lord Chaitanya said,
I'm sorry, I didn't hear it. Say it again. Он говорит, прости меня, но я вообще ничего не слышу, что ты говоришь. Повтори еще раз. He said it a third time. Кешава Бхарати произнес мантру в ухо Господа Чайтаньи 3-й раз. Lord Chaitanya said, you know, I think I got it. Let me speak it in your ear, and you can tell me if I got it right. Господь Чайтанья сказал, вот сейчас, кажется, я уже понял, что ты сказал. Можно я тебе на ухо повторю эту мантру, и ты скажешь, правильно или нет? So Lord Chaitanya leaned right over by his right ear. И Господь Чайтанья нагнулся прямо к правому уху Кешава Бхарати. And he spoke a Vaishnav sannyas mantra into the ear of Keshav И Bharati. он произнес на ухо Кешава Бхарати вайшнавскую саньяса мантру. And he asked him, is that the right mantra? Did I Он get говорит, it? я правильно тебя услышал? Это то, что ты мне говорил? And Keshav Bharati became ecstatic. Yes, И Кешава that's the Бхарати, он mantra. просто в диком воодушевлении сказал, да, именно это я тебе и сказал. So actually Lord Chaitanya gave him Vaishnav На самом sannyas. деле понятно, кто кому дал вайшнава саньясу. So these are some of the pastimes of Lord Chaitanya in Navadvip. Это еще несколько игр Господа Чайтаньи в Навадвипе. We'll carry on with pastimes outside Navadvip some other time. Но об играх Господа, которые Он проявлял за пределами Навадвипы, мы с вами поговорим в какой-нибудь другой раз. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki. Go Premanande. Hare Krishna. Hare Krishna Vasyam. Our program is about Bhakti Vriksha. Сегодня наша встреча посвящена теме Бхакти Врикши. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Hare Krishna. Дождь идет или чуть-чуть? Okay. It is the rain of love of God. Это дождь любви к Богу. Haribol. So, Lord Chaitanya and Lord Nityananda, they came to inundate the world in love of God. Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда пришли для того, чтобы затопить этот мир любовью к Богу. They brought so much love of God and they put it in a big warehouse. Они скопили очень много любви к Богу и сложили ее в большом складе. And then at some point they opened the door of the storehouse and it just came flooding out. И в какой-то момент они раскрыли двери этого склада, и она начала истекать оттуда во все стороны. And it just flooded the whole world. И она просто затопила собою At весь least мир. that part of the world. Ну, по крайней мере, эту часть мира. And
all the nice people, the devotees and pious people, they all drowned in that flood of love of God. И все хорошие, благочестивые люди просто утонули в этих потоках любви к Богу. But the people who were not so nice, the materialistic people, the speculators and others like that, they couldn't drown. А не очень хорошие люди, всякие сухие логики, спорщики, имперсоналисты и так далее, они никак не могли утонуть. They were floating with their heads above the water in that ocean. Они плавали, но их головы все еще виднелись над водой этого океана. And they couldn't understand that it is very nice to drown. Они просто не могли понять, как это здорово утонуть в этом океане. So they're calling out, "Save us!" Поэтому они кричали: «Спасите нас, спасите!» So the Panchatattva came swimming over to all those people. И члены Панчататтвы, они сразу же подплывали ко всем этим людям. We are going to save you. И говорили: «Во-во, сейчас мы вас спасем». Those floating people, they felt better. We're going to be saved. И эти тонущие люди начинали чувствовать себя лучше. О, сейчас нас спасут. But the Panchatattva grabbed them and pushed them under the flood of love of God, and they all drowned also. Но члены Панчататтвы, они хватали этих людей и также топили их в водах этого океана. So, yes, this is the ocean, the nectarian ocean of love of God. Поэтому все они тоже утонули. Это такой океан, нектарнейший океан любви к Богу. This is the business of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. И это и есть основное занятие Господа Чайтаньи и Господа Нитянанды. Lord Chaitanya and Lord Nityananda and various other associates, they went to Jagannath Puri. Господь Чайтанья, Господь Нитянанда и другие их спутники пришли в Джаганнатха-Пури. So there they were, and they were having an ecstatic time together in Puri. И там они находились, и они в экстазе проводили свое время в Пури. They were chanting and dancing and having Krishna Katha. Они пели и танцевали, занимались Кришна-катхой. But then one day, Lord Chaitanya took Lord Nityananda aside. Но однажды Господь Чайтанья отвел Господа Нитянанду в сторонку. And told him, I have a special mission, only you can fulfill it. И сказал ему: «У меня есть особая миссия, и только ты способен ее исполнить. I want you to go back to Bengal. Я хотел бы, чтобы ты вернулся обратно в Бенгалию. And I want you to establish the Namahata movement there. Я хочу, чтобы ты начал там движение Намахаты». So yes, Namahata Bhakti Vriksha, it is essentially, in principle, it is the same program. И да, Намахата или Бхакти Врикша, в принципе, это одна и та же программа. Right. So Lord Nityananda went back. И Господь Нитянанда вернулся обратно. In one sense, he didn't want to go back because he'd lose the association of Lord Chaitanya. С одной стороны, конечно же, он не хотел возвращаться в Бенгалию, потому что так он терял возможность общения с Господом Чайтаньей. But he understood Lord Chaitanya is present in his order. Но он понимал, что Господь Чайтанья присутствует в своем приказе. So if I really want his best association, I have to follow his order very carefully. Поэтому, если я хочу общаться с ним наилучшим образом, я должен очень со всем тщанием исполнить его приказ. So off he went with some of his closest associates. И он отправился в Бенгалию вместе с некоторыми из своих самых близких спутников. And they were just completely intoxicated with love of God. И все они были просто абсолютно опьянены любовью к Богу. Sometimes they would go this way and they didn't know where they were going. Иногда они шли в какую-то сторону и даже не понимали, куда они идут. And they'd stop someone and ask, "Is this the way to Bengal?" И затем они спрашивали какого-то встречного: «А эта дорога ведет в Бенгалию?» And that person would say, "No, no, you missed the turn, it's way back that way." А человек отвечал: «Нет, нет, вы пропустили поворот, это вам нужно обратно идти». So then they'd go back that way. Тогда они шли обратно, But then they'd go too far that way. но они опять проскакивали мимо нужного поворота. So like this, they were zigzagging back and
вот таким большим зигзагом они и двигались в сторону Бенгалии. Sure. Eventually, they arrived there. Но в конце концов они дошли до Бенгалии. Actually, it is a long story. They stopped at Raghava Pandit's place. Ну, это долгая история, но они особо остановились в доме Рагава Пандита. And they had kirtan there for 3 months. И там они проводили киртан на протяжении 3 месяцев. 24 часа нет. Well, 24 hours a day for 3 months. По 24 часа в день на протяжении 3 месяцев. No one ate or drank for 3 months. На протяжении 3 месяцев никто не ел и не пил. They were just eating and drinking the holy name. Они ели и пили только святые имена. Even the children were doing that. И даже дети делали то же самое. And after 3 months, even some of the children, even though they didn't eat or drink anything for 3 months, they'd go to a tree like this one, put their arms around it and just pull it out of the ground. И через 3 месяца некоторые из этих детей, хотя они 3 месяца не ели и не пили, вполне могли подойти вот примерно к такому дереву, обхватить его руками и выдернуть его с корнем. They were so empowered by the holy name. Они получили такое могущество от святых имен. So of course this principle is very important in every aspect of our Krishna consciousness. И, конечно же, этот принцип является очень важным во всех аспектах нашего сознания. Srila Prabhupada said purity is the force. Шрила Прабхупада говорит, чистота — это сила. So if we want to do bhakti vriksha very nicely, И потому, если вы хотите очень успешно делать бхакти врикши, or anything, book distribution, preaching programs, любые практические программы, распространение книг также, if we really follow the process of Krishna consciousness nicely, that will give us the Shakti. но если мы по-настоящему хорошо следуем процессу сознания Кришны, именно это даст нам необходимые шакти. So then they went back to the Navadvip area and they established the Namahata movement. И вот так Господь Нитьянанда и его спутники пришли в область Навадвипы и основали там движение Намахаты. And the headquarters was in Godrum Dweep. И штаб-квартира этого движения была Годрума-двипа. In a place called Surabhi Kunj. Она находилась в месте, которое называется Сурабхи-Кундж. This Surabhi Kunj is very important place. Этот Сурабхи-Кундж является очень-очень важным местом. That is where the root of the Bhakti Vriksha program is. Там-то и находится корень программы Бхакти Врикши. And there's a very deep story behind it. И в основе этого лежит очень глубокая история. See, the thing is, we're doing Bhakti Vriksha, we're doing Namahata, preaching outreach like that. And we are dealing with non-devotees. Смотрите, когда мы занимаемся Бхакти Врикшей, Намахатой и другими видами проповеди, мы же обращаемся к непреданным. Because we're trying to reach out and bring more people in. То есть мы выходим наружу и пытаемся привести как можно больше людей. So of course, materialistic people, just ordinary people, they're very conditioned. И, конечно же, обычные люди, материалисты, они очень сильно обусловлены. So, Bhakti Vriksha means a process by which we're trying to cleanse out the hearts. И Бхакти Врикша, в сущности, это процесс, при помощи которого мы пытаемся очистить наше сердце. And that place, Surabhi Kunj, is very important in regard to cleaning the heart. А это место, Сурабхи-Кундж, очень важно именно в отношении очищения сердца. Because you may remember the Govardhan Leela of Lord Krishna. Потому что вы можете вспомнить Гавардхана Лилу Господа Кришны. Знаете, да? Oh, yes. So, Lord Indra offended Krishna. Итак, история была такова, что Господь Индра оскорбил Кришну. And all the other Brijbasis, the cows, Radharani, И все остальные Вриджапаси, коровы и даже Шримати Радхарани, he tried to kill them all.
Ведь Индра пытался убить их всех. Oh, it's just such a shocking thing. And then Krishna showed him, Krishna taught him a lesson. Такой ужасный поступок, и затем Кришна преподал ему урок. That I am actually the Supreme Lord. Показав, что я Всевышний Господь. So everyone should worship me and not just you. И поэтому все должны поклоняться мне, а не тебе. So when Lord Indra learned his lesson and he understood, I really did something wrong. И когда Господь Индра получил этот урок и понял, что я, кажется, сделал что-то не то, it was a shocking realization. Это было шокирующее откровение для него. What sort of aparad have I committed? Какую же аппаратху я совершил? Oh, I'm so offensive. It's terrible. Такое ужасное оскорбление. What can I do to overcome it? Что же мне сделать, чтобы преодолеть это, избавиться от этого? So Lord Indra was in great anxiety. И Господь Индра пребывал в великом беспокойстве. And he thought, right, I know. Lord Brahma recently offended Krishna. И тут он подумал, да, я же знаю, что Господь Брахма тоже недавно оскорбил Кришну. He stole the cowherd boys and calves. Он украл мальчиков, пастушков и телят. But somehow Krishna forgave him. Но ведь Кришна же его простил. So let me go and ask him how he got forgiveness from Krishna. Пойду-ка я к Господу Брахме и спрошу, как же он смог получить прощение от Кришны. So he went and asked Lord Brahma. И он пошел и спросил Господа Брахму. And Lord Brahma looked at him and laughed. Господь Брахма посмотрел на него и засмеялся. Okay, I offended Krishna, that's true. Ну да, я оскорбил Кришну, это правда. But not like you offended Krishna. Но это не было не то оскорбление, как то, которое ты совершил. I didn't try to kill anybody. Я, знаешь ли, никого не пытался убить. Sure. So your offense is so much worse, I don't know what to suggest. Твое оскорбление настолько хуже, я даже и не знаю, что бы тебе такое посоветовать. So sorry, can't help you. До свидания. Извини, помочь ничем не могу. До свидания. Lord Indra broke down crying. Господь Индра просто расплакался. Come on, you're the chief demigod. You've got to help me. Ты же главный из полубогов, ты должен мне помочь. I'm one of your men. I'm one of your team. Я же твой сотрудник, я член твоей команды. Please, you got to help me. Ну, пожалуйста, помоги мне. Give me some suggestion. Ну, хоть что-то предложи мне. So Lord Brahma thought and he said, okay, I've got a suggestion. Господь Брахма подумал, сказал, хорошо, у меня есть для тебя предложение. You have on your Indraloka planet, you have a Surabhi cow. У тебя на твоей планете Индралока есть корова Сурабхи. And she's a special Surabhi cow from Goloka Vrindavan. Она особая корова Сурабхи, прямо с Галоки Вриндавана. She is very dear to Krishna. Она очень дорога Кришне. And Krishna is very dear to her. А Кришна очень дорог ей. I think she can give you some advice how to overcome this offense. Я думаю, она может дать тебе какой-то совет, как избавиться от этого оскорбления. So off went Lord Indra and approached his Surabhi cow. И тогда Господь Индра отправился к своей корове Сурабхи. Surabhi said, yes, I have an idea. Сурабхи сказал, да, у меня есть идея. I know a place which is just the best place for getting free from offenses. Я знаю одно место, которое является самым лучшим для избавления от оскорблений. For getting free from sinful reactions. Для того, чтобы освободиться от греховных реакций. For purifying the fallen souls. Место для очищения всех падших душ. So you come with me, Lord Indra. Пожалуйста, Индра, пойдем со мною. So they went flying through the universe. И они полетели через
через всю Вселенную. And they landed there in Navadvip-dham. И приземлились там, в Навадвипа-дхаме. And they landed in that place, Surabhi Kunj. И приземлились в этом самом месте, в Сурабхи-кундже. And in that Surabhi Kunj, there was a big banyan tree. И в этом месте, в Сурабхи-кундже, росло большое дерево баньян. So Surabhi, she went and stood under that big banyan tree. И Сурабхи подошла и встала под этим большим деревом баньян. And Lord Indra asked, what's so special about this place? И Господь Индра спросил, а чем же это место такое особенное? Surabhi said, this is the place of a very most merciful form of Krishna who you offended. И Сурабхи сказала, это место самой могущественной формы того Кришны, которого ты оскорбил. Yes, you offended Krishna, but now this form of Krishna is even more merciful than Krishna. Ты оскорбил Кришну, но вот эта форма Кришны более милостива, чем даже сам Кришна. So you want to get some special mercy from Krishna, get some special forgiveness? This is the form of Krishna to approach. Если ты хочешь получить какую-то особую форму милости от Кришны, получить прощение, то вот именно к такому облику Кришны тебе нужно обращаться. So Lord Indra said, okay, I want to approach him. How do I find him? И Индра сказал, да, хорошо, я хотел бы к нему обратиться, а как же мне его найти? And Surabhi said, he's here, but in order to get him to appear, you have to call out. И Сурабхи сказал, он здесь, но для того, чтобы он явился, тебе нужно будет взывать. You have to call out Тебе нужно his кричать, names. кричать Yavo, Emia, his name. его имя. So Indra said, okay, I'll do it. What's his name? Do I chant Hare Krishna? Индра сказал, да, хорошо, а как же мне его звать? Мне нужно повторять Харе Кришна? And Surabhi said, no. Now we don't chant Hare Нет, Krishna. сейчас Харе Кришна повторять не будем. This is a special form of Krishna. Это особая форма Кришны. We have to call out his special name. Мы должны взывать к его особому имени. And Indra said, okay, I'm ready. Just tell me what is the name. Индра сказал, да, хорошо, я готов, скажи мне это имя. And Surabhi said, you have to call out. И Сурабхи сказал, ты должен кричать. Gauranga! 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 And Surabhi said, no, not like that. You got to do it loud. Сурабхи сказал, нет, не так, нужно громче. So, руки вверх. Итак, руки вверх. Глубоко вдохнуть. И после меня очень громко. Gauranga! Gauranga! So Lord Indra did it like that, something like that. Ну вот примерно так кричал Господь Индра. And sure enough, Lord Chaitanya appeared. И, конечно же, не сомневайтесь, Господь Чайтанья явился перед ним. He appeared under that banyan tree. И он явился как раз под этим деревом. And Lord Indra came running forward. И Индра побежал к нему. And just threw himself at the lotus feet of Lord Gauranga. И просто бросился к лотосным стопам Господа Гауранги. And bathed Lord Gauranga's feet with his tears. И омыл стопы Господа Гауранги своими слезами. And just crying out, he was И начал begging forgiveness. кричать, прося у него прощения. Please forgive me, I'm such an offender. Пожалуйста, прости меня, я такой великий оскорбитель. And Lord Gauranga, being so merciful, he patted him on the head. И Господь Гауранга, будучи таким милостивым, просто погладил его по голове. Said, yes, your offenses are forgiven. Сказал, да, твои оскорбления
прощены. Just carry on with your devotional service. Просто продолжай свое преданное служение. So really this is the mood of Bhakti Vriksha. И вот это и есть настроение Бхакти Врикши. That we're dealing with people initially, they're not devotees. То есть здесь мы имеем дело с людьми, которые поначалу-то вовсе не преданные. It is not just that we're having some friendly social gatherings. Это не просто как какие-то дружеские вечеринки. We're really trying to touch the hearts of the people, and particularly those who are just approaching Krishna consciousness. И здесь мы пытаемся затронуть сердца людей, прежде всего тех, которые уже готовы принять сознание Кришны. Yes, so at the moment we have in Russia, it is approximately 250 Bhakti Vrikshas. Сейчас в России уже примерно 250 Бхакти Врикш. Really 300. Будет 300. Скоро будет 300. Скоро. Очень. Скоро будет 400. Арива! Арива! 500. But really this is the idea. It is not just to have social club for the devotees. Но в этом идея Бхакти Врикши. Это не просто какая-то социальная программа, вечеринка для преданных. Because people are suffering in this world. Потому что люди же страдают в этом материальном мире. Понимаете, да? Вот так вот сыграет. Чудно. Да, звуковое сопровождение специально к лекции. There's a special demonstration we arranged. Мы специально подготовили эту презентацию. So people are coming from material existence and approaching Krishna consciousness. Люди приходят прямо из материального мира и обращаются к сознанию Кришны. And Bhakti Vriksha means a program by which we can touch the hearts of these people and inspire them that I can find the solutions to my problems in Krishna consciousness. И Бхакти Врикша — это такая программа, когда мы обращаемся к сердцам людей и пытаемся вдохновить их понять, что решение их проблем заключается в сознании Кришны. So for those devotees who are conducting the Bhakti Vrikshas, we really have to do it very nicely. Поэтому те преданные, которые ведут Бхакти Врикши, должны это делать очень хорошо. It is not so much a matter of being a big philosopher. Для этого не так уж важно быть великим философом. And going into all details, how we're not this body, and so on and so on. И во всех деталях быть способными объяснять все отличия души от тела. Of course, this will have to come sooner or later. Конечно, это понимание тоже придет раньше или позже. But initially, we want to touch the hearts of the people. Но прежде всего мы хотим затронуть сердца людей. So they feel safe, so they feel cared for. Чтобы они почувствовали себя в безопасности, почувствовали, что о них кто-то заботится. This here is some people, they're actually interested in me. Они начинают понимать, оказывается, есть какие-то люди, которые на самом деле интересуются мной, которым я нужен. Just like in Bhakti Vriksha, part of the process is that you sit in a circle, right? And everyone gets a chance to say something on the subject. Как в Бхакти Врикше мы садимся в кружочек, и каждый получает возможность что-то сказать на ту тему, которую мы обсуждаем. It is not just, you could say, the traditional type of forum. Можно сказать, что это не традиционная форма духовного общения. Traditional forum is like now. Традиционная форма вот такого типа. Сейчас. Извините, пожалуйста. Someone is sitting there and just telling you, yes, this and that and so many things. Когда кто-то сидит на возвышении и говорит, что истина такова. And you just sit there and listen. А вы просто слушаете и киваете. Yes, sir. Да, господин, мы согласны. Будет так. So, but Bhakti Vriksha from the outset is a much more intimate type of format. Но Бхакти Врикша это такой намного более, можно сказать, интимный, сокровенный способ общения. So that even someone quite new can see
but I'm taken seriously. И благодаря этому даже новенький человек может понять, что к нему относятся серьезно. And they're interested in what I have to say. И они интересуются тем, что я могу сказать. And of course, with proper guidance from the senior devotees, then, you know, they don't just get into their mental speculations. И, конечно, благодаря хорошему руководству со стороны более опытных преданных, люди при этом не впадают в какие-то спекуляции. Yeah, because, you know, if we just have very new people just giving the lecture, it won't work so well. Потому что, конечно, если мы новичков попросим читать лекцию, то вряд ли что-то хорошее из этого получится. They will start talking about the 4 modes of material nature. Начнут нам рассказывать про 4 года материальной природы. Понимаете? And Krishna says in the 19th chapter of Bhagavad Gita, И о том, что Кришна говорит в 19 главе Бхагавад-гиты. and I read in the 13th canto of Srimad О том, что Bhagavatam, они прочитали в 13-й песне Шримад Бхагаватам. So, but still, it encourages the people if they're taken seriously. Но тут смысл в том, что люди вдохновляются, когда они видят, что к ним относятся серьезно. So it is, well, Bhakti Vriksha, of course, the sort of, what would you say, the image is of the development of a tree. Of a tree. И Бхакти Врикша, она напоминает рост дерева. So tree, a plant. If you sort of trim the plant nicely, it will grow nicely. Любое растение, если вы хорошо за ним ухаживаете, то оно будет хорошо расти. I don't know if any of you have grown things before. Не знаю, кто-нибудь из вас что-нибудь выращивал раньше? Did you grow roses? Может быть, вы розы выращивали? You have to cut it in certain ways, Их нужно подстригать определенным образом. and then it grows nicely. И тогда они очень хорошо растут. Even tulsi, we don't cut tulsi, but you have to pick the leaves in certain ways. И даже тулоси мы должны определенным образом срывать листочки с тулоси. And then she grows very strongly. И тогда тулоси вырастает очень сильный. So like this, people come to Krishna consciousness a little bit, and if we train them nicely, they can grow И nicely. вот так люди, они приходят с нами Кришны, и если мы хорошо их обучаем, то они очень хорошо растут. So, what do they say? Each one teaches one. Is it? Each one teach one? Ну, Something like that? И в Бхакти Врикше есть принцип, что каждый обучает кого-то еще. Really trying to take personal care of the people. И здесь мы действительно пытаемся личностно заботиться о людях. Because Krishna consciousness, it is a fully personal process. Сознание Кришны — это очень личностный процесс. It is never a mechanical process. Он никогда не является просто механическим. Of course, we may apply it mechanically because of our misunderstandings. Конечно, мы можем механически его применять из-за нашего неверного понимания. But really, for Krishna consciousness to work, it has to be applied very personally. Но чтобы сознание Кришны по-настоящему работало, его нужно очень личностно применять. So really, our idea in Bhakti Vriksha is to take over the world. Yeah. И наша цель в Бхакти Врикше — это в конце концов завоевать весь мир. One person at a time. Но по одному человеку за раз. Not just mass production. Это не массовое производство. But dealing with each one in terms of who they are, what they need, and trying to help them in their own way progress in Krishna consciousness. Тут мы общаемся с каждым, понимая, кто он, каков он, в чем он нуждается, и как помочь именно ему продвигаться в сознании Кришны. So if we apply it nicely like this, we'll see it works very dynamically. Будем вот так вот очень тщательно это делать, мы увидим, что все начнет расти очень быстро. So, this is a little bit
on some of the background to Bhakti Vriksha. Вот мы сейчас немножко рассказали об основе Бхакти Врикши. Please help with Bhakti Vriksha in your areas. Пожалуйста, помогайте развивать Бхакти Врикши в ваших городах. Because, yeah, 500, 600, 1008 и так далее. We are not stopping at 500. Потому что мы не остановимся на 500 Бхакти Врикшах, потом будет 600, 700, 1008 и так далее. Миллион. Харе Кришна. Харе Кришна. Shri Bhakti Vriksha ki. Jai. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Jai. Shri Nityananda Prabhu ki. Jai. And an interesting point just to conclude. И в завершении один интересный момент. When Lord Nityananda came back, as we said, Lord Chaitanya sent him from Jagannath Puri. Когда Господь Нитянанда вернулся, а мы говорили, что Господь Чайтанья отправил его из Джаганнатха Пури в Бенгалию, He started his Namahata, the headquarters was Surabhi-Kunj. когда он основал свою Намахату, то штаб-квартирой был именно Сурабхи-Кунж. When Bhaktivinoda Thakur restarted the Namahata program sometime after Lord Nityananda, И когда Бхактивинода Тхакур уже снова восстановил движение Намахаты через какое-то время после Господа Нитянанды, he made his headquarters at the same place. то свою штаб-квартиру он сделал в этом же самом месте. It's a very special place. Это особое место. And it is also the headquarters in one sense for our Namahata and Bhakti Vriksha movement. Так что и сейчас это в каком-то смысле остается штаб-квартирой всего движения Намахаты и Бхакти Врикш. So Bhaktivinoda Thakur, he established many branches. Бхактивинода Тхакур основал множество отделений. When our devotees were establishing the program again, I don't know, maybe 10 or 15 years ago, И когда преданные Искон снова возрождали Намахату где-то лет 15 назад, they were going village to village, meeting the people and saying, let's have a Krishna conscious program. преданные просто ездили от деревни к деревне по всей Бенгалии и предлагали им провести программу в сознании Кришны. And some of the villages, the people said, yes, we already have a Krishna conscious В program. некоторых деревнях им говорили, знаете, у нас же проходит встреча по сознанию Кришны. We have a center. У нас тут есть центр. Come tonight, we'll have a program. Приходите к нам вечером. People, so our devotees came for the program that night. И наши преданные приходили вечером на программу. On the altar, there are different pictures, Krishna, Lord На алтаре Chaitanya, были разные картинки, Господь Кришна, Господь Чайтанья. and Bhaktivinoda Thakur. И Бхактивинода Тхакур тоже был там. There were still some of those programs still going on from the time of Bhaktivinoda То Thakur. есть некоторые намахаты существуют в Бенгалии со времен Бхактивинода Тхакура. Hare Krishna. Харе Кришна. Shishi Gornitai ki. Джай. Hare Krishna. Maybe some questions? Okay. Может быть, какие-то вопросы вот на эти темы? Пожалуйста. Харе Кришна. Ну, вот мы тоже проводим программу Бхакти Врикши, и к нам приходит, сейчас больше людей, но не всегда получается обо всех личностно заботиться. Например, лично моего внимания и моей, силы, такой духовной, не хватает на всех. И кому-то получается больше внимания уделять, кому-то меньше. Кто-то больше идет на контакт, кто-то меньше. With somebody it's easier to establish personal contact, with somebody it's more difficult. И получается, что кто-то из членов группы, они остаются немного без внимания. Допустим, о Матаджи буду говорить, я про Прабху не буду брать, там другая история. И вот как все-таки мне пытаться со всеми налаживать контакт? Просто некоторые сами более податливы к общению, некоторые нет. Okay. Well, of course, we are striving for ideal conditions. И, конечно, мы всегда стремимся к идеалу. But this is the material world. There are many challenges in many ways. Но мы в материальном мире, тут всегда есть какие-то трудности, какие-то проблемы. But with the assistance of the senior devotees
devotees and those who are overseeing the program, etc. If you are not able to look after everyone, hopefully in due course at least, it would be possible to train some other devotees and so on like this, so that actually everyone is looked after. И благодаря помощи более старших преданных, тех, кто курирует программу Бхакти врикша, со временем мы надеемся, что мы сможем вырастить еще преданных, которые тоже смогут заботиться о других, и таким образом мы сможем заботиться о каждом. It might not be tomorrow that someone is there who can now take care of the others nicely. Может быть, это еще не завтра случится, что появится кто-то еще, кто способен хорошо заботиться о других. But really, with the help of the seniors, we must work in that direction. Но с помощью старших преданных мы должны стремиться двигаться именно в этом направлении. So try. I mean, don't become like too disturbed if you can't do everything. То есть не беспокойтесь уж слишком, если вы не можете позаботиться о каждом. Try to do your best and pray to Krishna. Пытайтесь сделать все, что в ваших силах, и при этом молитесь Кришне. Yeah. And get the assistance of the other senior devotees. И всегда опирайтесь на помощь старших преданных. Is that okay? Хорошо? Как бы, не знаю, признаком того, что Бхакти врикша, она успешна, вот во взрослом варианте, является то, что она как бы, такая стабильная, и то, что она делится, да. А вот если это детская программа, каким признаком успешности будет? Well, that the children start becoming attached to Krishna. Что дети привязываются к Кришне. I just came from South Africa a few days ago. Я несколько дней назад был в Южной Африке. We have one devotee in South Africa. He is like world expert in puppets. У нас есть там один преданный в Южной Африке, который является мирового класса специалистом по куклам, марионеткам. Completely amazing. He has made a puppet of an elephant. Он сделал куклу слона. It is like more than 2 meters high. Она высотой больше 2 метров. Like 4 meters long. 4 метра длиной. This is a puppet. И это при этом кукла. And he goes inside. Он залезает внутрь. It's amazing. Поразительно. So anyway, he did a puppet show for the children. Так или иначе, он показывает кукольные спектакли для детей. Rathayatra, we had 2 Rathayatras, Saturday and Sunday. На Радха-ятре, у нас 2 Радха-ятры было в субботу и воскресенье. Just 1 week ago. Это было всего неделю назад. So he does puppet show. There's Krishna puppet. Там была кукла Кришны. And Krishna, and there's the children. У Кришны были дети. Deity. And Krishna says to the children, I'm looking for my cow. Did you see my cow? И Кришна обращался к детям. Эй, вы видите мою корову? And the children say, no cow. Дети говорили, нет коровы. And Krishna says, well, if you see the cow, then call for me, okay? Because I'm looking for my cow. И Кришна говорил им, если увидите мою корову, позовите меня, потому что я ищу корову. So Krishna goes off. Кришна уходил. A cow comes. Появлялась корова. And the children call out, Krishna! Кришна! Корова пришла! And the cow goes. Корова затем уходила. And Krishna comes back. И возвращался Кришна. Says, did you see the cow? И вы видели корову? And the children, yes, we saw the cow. Дети говорят, да, видели. Where's the cow? Так где же корова? Went that way. Вот туда ушла. And Krishna looks and says, no, I don't think you saw the cow. Смотрел, говорил, нет коровы. And Krishna goes off again. И Кришна снова уходил. The cow comes back. И корова снова появлялась. And the children, Krishna! Кришна!
So, you know, cow is coming and going, and Krishna's coming and going. Корова приходила и уходила, Кришна приходил и уходил. And children are just screaming, Дети орали во всю глотку, Кришна, Кришна. So you see, you have to use your creative intelligence. Вот так вы можете использовать свои творческие способности. How to stimulate the children to become attached to Krishna. Чтобы как-то развить привязанность детей к Кришне. Something like that. Что-то такое должно быть. Okay, I think that's all I have time for. Okay, maybe you can sign some books. Okay. Махараджа, у него время истекает, но мы хотели просить, чтобы он подписал какие-то книги. Тут у нас есть бхакти-врикшская классика. Если у кого-то нет таких книг, да и даже если есть, все равно можете приобрести, что у вас были книги с благословением Бхакти Чайтаньи Махараджа. У нас есть «Ветви Бхакти», это вот изначальная книжка Джападаки Махараджа по искусству бхакти-врикши. Есть руководство для лидера бхакти-врикши. Книжка замечательная в каждом доме, в каждом подъезде. Новая книжка «Наставничество бхакти-врикши», очень хорошая. И сами модули для проведения бхакти-врикши, там вот 1, 2, 3. Это материалы, на основе которых бхакти-врикши можно вести. Если у кого-то какие-то еще будут вопросы, вы хотели бы в своем городе начать вести бхакти-врикши, не знаете как, пожалуйста, обращайтесь, и мы специально здесь для того, чтобы вам помогать, обучать. Можно свои контакты оставить, если хотите, мы вас включим в рассылки по бхакти-врикши. Вот смотрите, это вот этот «Ветви Бхакти», знаменитый учебник. Это руководство для лидера бхакти-врикши. Очень вдохновляющая книжка в каждом доме, в каждом подъезде. Это вот бестселлер этого сезона, новая книга, new book, Counseling in Bhakti-врикши. I see. Наставничество бхакти-врикши, новая книжка, очень важная. Вот это, собственно, модули для проведения бхакти-врикши, которыми можно пользоваться. Кто хочет, может приобрести, Махараджа милостиво поставит свои автографы. Shri Bhakti Vriksha ki. Jai!